So good morning, everyone. First of all, I'd like to express my gratitude for the invitation to this event. It's a pleasure for me to be today. We admire the work that the recent work by IDAN in IDAN, certainly one of the most important measures in the world nowadays for heterodox and for has a very important role for foundational students, for research, and hopefully agreeing with you. I'm also very glad to be back at the time for the teaching and if you don't mind, I'll switch the language. West to be responsible to open French, donc et je vais parler en français. Et peut-être que les mots techniques pour les problèmes qu'on écrit en français, mais ça sera plus facile en intervention en français. Et je parlais aujourd'hui des moyens numériques et occidentaux. C'est un sujet qui est dans les pour suivre, et parce qu'il ça intéresse beaucoup de politiques récentes, notamment parce que ça a un côté géopolitique très important. Donc, avant de commencer mon intervention, je vais juste dire une illustration pour mes recherches que j'ai fait enseignement sur ce sujet. Qui vient justement du côté politique et la question de la monnaie, et notamment à la de la monnaie. On peut approcher ce sujet à partir des questions techniques. Il y a les bitcoins, il y a les stablecoins, je vais en parler après, et donc il y a toute une technologie derrière qui permet c'est un extraterrestre. Et mais là, je suis un pas d'expert là-dessus, bien même avec la table, avec un ouvrier, un initiative différent pour essayer de comprendre. Mais même regarder les questions techniques, ce que je veux voir, c'est une construction de débats géopolitiques, et géopolitiques qui sont derrière. Donc, c'est ça la motivation. À tête de travail, puis ma thèse de doctorat, les travaux sont sur les systèmes monétaires internationaux, système monétaire et financier international, et les hiérarchies qui caractérisent les dollars. Donc, les dollars sont un système, évidemment, il y a beaucoup d'avantages, disons la monnaie du globe, la monnaie de l'économie globale, et le problème. Et puis le problème pour la périphérie, on le suit au bas, donc, mes travaux depuis ma thèse de doctorat sont justement sur les hiérarchies monétaires et financiers internationales, les conséquences du fait que les systèmes soient si concentrés, si asymétriques. La polarisation, évidemment, maintenant, on voit aussi que les dollars sont utilisés comme une arme. Donc, la monnaie n'est pas une question, il n'a pas que une question technique économique. Mais il y a un côté politique qui va dire là-dessus, parce que c'est très important pour les arguments ici. Mais là, c'est très clair. Les États-Unis utilisent le dollar comme une arme. Donc, on est derrière contre la conception. Les contrôles qui sont sur les objectifs aussi, et utilisés pour être utilisés. Et là, évidemment, il y a des réactions. Il y a le fixe. Il y a le même des discussions sur la c'est un peu avant de façon de
font un effort, un très grand effort pour réduire la dépendance du dollar. D'accord? Et bon, il est question de la digitalisation de la puissance des monnaies qui est dans mon approche, justement, mon approche essaie de le voir dans ce contexte de discussion de l'économie. Donc, il y a eu la création des codes, l'effort de création des monnaies numériques des banques centrales. Ici, c'est en train de gestionnaire et ma présentation. Je vais une petite introduction. Après, je vais essayer de voir la question de la monnaie numérique, de la digitalisation de monnaie, à travers trois axes. De la technologie et de la détermination des standards technologiques pour ces monnaies. Et la régulation, donc, il explique un niveau politique géopolitique pour la détermination de la régulation de ces monnaies. Et puis, pour les flux d'informations associées à l'usage de ces monnaies. Pour finir avec ma question principale, c'est à la fin, les monnaies numériques ne peuvent pas changer les hiérarchies du système monétaire. Pour remettre les questions de manière très claire, est-ce qu'avec la transition vers les monnaies numériques, on a la chance de réduire les dollars et de dire davantage de nos clients pour les commerces internationaux, par exemple? C'est ça, ma question ultime, disons, la question principale des choses. Pour commencer, même les fonds monétaires internationaux reconnaissent qu'on vit en ce moment une révolution monétaire, une révolution en cette c'est eux qui disent, et il y a beaucoup d'analyses qui internationales rapport avec ça. C'est un moment crucial pour les questions monétaires et pour le système monétaire et financier international qui vient entre la digitalisation et l'entreprise. On n'a pas de conséquences que sur la monnaie, sur les sphères monétaires, notamment avec la pandémie. On a vu la digitalisation change beaucoup de choses dans notre quotidien. Et aussi, pour l'économie, vous avez vu hier une intervention sur l'expert. Et donc, et pour les sphères monétaires, ça en disant beaucoup de changements, de transformations. Mais avant de commencer, c'est quoi les monnaies numériques des banques centrales? Pour commencer par la toute première question, parce que bon, on entend beaucoup, mais peut-être que c'est pas si près. Ou peut-être qu'on parle de moi. Vous savez que c'est la monnaie numérique de banque centrale? Il y a vraiment une question qui sont peut-être quand même des non, peut-être. La banque centrale voilà. Je parle de consommation. Ah, oui. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, donc, je vais essayer d'apporter une réponse. Donc, la monnaie numérique de la banque centrale, donc, sont des billets électroniques, émis par la banque centrale, mais qui sont aussi garantis 100% donc, par la banque centrale, mais qui permettent de faciliter donc, les transferts entre les composants, mais aussi donc, qui permettent de faciliter donc, le commerce entre les deux publics. C'est juste pour nationaliser, donc, donc, assurer donc, la garantie de la financière. Excellente réponse. Excellent, merci beaucoup. Et avec ça, en fait, vous avez déjà, d'une certaine manière, répondu à ma deuxième question, qui était justement si le Bitcoin est une monnaie numérique et occidentale. Est-ce que vous pouvez dire que oui ou non? Pour le rapport. Il a dit non.
Et justement, parce que ce n'est pas une par la Banque centrale. D'accord? Et il a bien précisé, la monnaie de la Banque centrale, comme dit les gens de fois, enfin, c'est un passif de la Banque centrale grecque. Et tandis que le Bitcoin, c'est une monnaie privée. Les stablecoins sont des monnaies privées aussi. Donc, dans la littérature académique, on ne dit même pas que le Bitcoin, c'est une monnaie. D'accord? Ça peut créer des confusions. Parce qu'il y a des gens qui disent que les stablecoins sont des monnaies, mais si on regarde par le concept de monnaie, ça, c'est pas de monnaie. D'accord? Le Bitcoin n'est pas une monnaie. Notamment parce qu'il est très volatile, le CEP. Il est très volatile. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez accompagné dans la presse, mais l'année dernière, en début d'année, le Bitcoin, c'était 16 000 dollars à peu près. Et août 2025, cette année, c'était 130 000, quelque chose comme ça. Donc, ça n'a pas plus. Pourquoi ça? Pourquoi ça ne reste pas plus cette année, la Bitcoin? Comme vous avez parlé de fois, vous pouvez parler des employés, vous pouvez dire que un nom d'une personne qui a fait, malheureusement, dans le monde. Il y a la personne qui a fait un peu partie de cette personne qui a fait avoir bien fait. Exactement, c'est un autre. D'accord? Donc, Trump, c'est une des personnes que je vois qui va pouvoir, je faut pas qu'il explique. Et comme lui, il marche vers la direction des actifs financiers privés. Évidemment, ça donne un boost pour les vies de ces actifs. Mais enfin, de la même façon que Bitcoin a été multiplié par plus, sont achetés par la moitié. Absolument. Donc, il y a aucune stabilité. C'est vraiment volatile. Donc, ce n'est pas écrit, mais et c'est non plus, mais on va le venir après. Donc, l'économie des banques centrales, a été déclenchée justement comme une réponse aux actifs privés, mais aussi notamment à la monnaie de Facebook. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a cité des minutes Mark Zuckerberg, il a essayé, quand on a annoncé la fin de projet, il a failli à l'époque. Et il a dit qu'il avait mis dans une monnaie de Facebook qui aurait pu être utilisée par les autres qui avaient fait, dans le monde entier. Et la monnaie, elle est plus utile si elle est utilisée pour d'autres. Elle n'est utile en fait. Si elle est utilisée pour d'autres. D'accord? Elle n'a pas de valeur en soi. Donc, son utilité différente est acceptée par les autres, par les autres personnes. Pour les Facebook, un très grand personnes, comme un martyr, elle a annoncé la monnaie de Facebook. Alors, les banques centrales du monde entier se sont rappelées, donc ça en fait être très politique dans le monde et qu'il faut créer du reste du monde. Donc, les banques centrales ont réagi. Oui, on a commencé l'être projet et on a été lié à la création d'une monnaie numérique propre. D'accord? Il y a une très extrêmement direct de la personne donc, c'est les caches, c'est comme les caches, comme les livres, mais dans un format digital. Et pour ceux qui ne sont pas économistes, c'est bon, ça existe déjà. Parce qu'on peut faire des paiements, faire un portable, mais en fait, quand on fait des transactions avec nos portables, ce n'est pas la monnaie centrale. Pourquoi?
parce qu'on fait des transactions entre les comptes bancaires et un deuxième bancaire. C'est un paiement avec les comptes bancaires. Et les comptes bancaires, c'est la monnaie bancaire pour moi. Donc, les banques n'ont pas tout l'argent qui est monnaie. Donc, c'est un outil très multiplié par l'argent. Donc, il a plus monnaie bancaire et donc, il y a un petit peu pour moi, c'est pas, mais ça existe pas. Donc, avec les styles, on va aller bien. Donc, on va aller bien. Donc, cette monnaie qu'il utilise pour les paiements avec les portables, il n'est pas la monnaie internationale, c'est une monnaie bancaire. À la limite, s'il y a une crise, on peut même et là, le banque centrale va intervenir, etc. C'est pas la question, c'est créer une monnaie pour les tâches, pour les pays, mais dans les formats digitales. C'est pas pour remplacer les tâches. Les tâches ont toujours existé, qui ont toutes les banques centrales du monde, c'est pas pour arriver les tâches. Mais c'est pour complémenter, parce que c'est un paradoxe global. Le monde aussi, moi, les tâches juridiques, qui ont été là, ça peut donc, on a une chose qui il y a une division qui peut être importante entre la retail et wholesale. Ici, ça veut dire la monnaie pour détail et pour la monnaie, en fait, la monnaie qui sert à l'utilité, qui à l'utilité par nous, les citoyens, par les entreprises aussi, et votre côté, la monnaie qui est utilisée pour les transactions entre les institutions financières. Donc, c'est, je ne sais pas si je dois. Bon, au-delà des discussions sur la monnaie numérique pour l'économie nationale, c'est très important aussi de discuter ce qui va se passer avec les éléments internationaux. Pour vous établir un groupe, aujourd'hui, le système de paiement international, il est très, très ineffectif. C'est vraiment un défi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'essayer d'être envoyé dans notre pays. Tout d'abord, ça prend du qualité. Oui, on doit payer les coûts est très. Le reste de l'île, il doit payer aussi parce qu'il faut voir le niveau. C'est cher dans les arts étrangers, ça partir du temps. Parce que c'est intermédié par les banques. Et donc, une des idées de monnaie numérique, c'est de permettre les paiements transfrontaliers, les paiements internationaux, d'une manière rapide, bien à faire. Et c'est ça qui est à la fois débattu par les institutions multilatérales, par les banques centrales, comme ils parlent justement des nouveaux systèmes de paiement qui sont travaillés. Et ça peut faire du bon fait. Par exemple, qui parle du Brésil, qui est un pays vers les États-Unis, doit envoyer de sa famille. Il paye beaucoup, donc c'est très bien qu'on fasse un système rapide, etc. Mais il y a une question essentielle qui n'est pas discutée dans la majorité des institutions, des rapports institutionnels dessus, par la municipale, c'est les questions politiques derrière, les hiérarchies qui sont qui caractérisent le système international.
Donc, ce que j'essaie de faire avec mes recherches, c'est justement amener cette question qui est très importante pour nous autres aussi, qui fait des études sur la monnaie aussi. Daniel Labadour, qui a introduit hier. Monnaie est aussi pouvoir. La monnaie est aussi un outil de pouvoir. Okay? La monnaie n'est pas une question technique pour faciliter l'échange, c'est aussi ça, mais ce n'est pas ça. La monnaie a une dimension politique et de pouvoir qui ne peut pas être utilisée. Et bien de vous rappeler de l'utilisation du dollar comme une bombe, comme une arme, une extension, etc. Donc, j'essaie de regarder toutes ces discussions sur les monnaies numériques à partir de cette approche géopolitique. Plus concrètement, qu'est-ce que je vais regarder et débattre avec vous aujourd'hui? Quand il y a une transformation importante dans le système, il y a une dispute entre le principal et le monnaie. Enfin, dans n'importe quelle transformation, c'est comme ça. Dans ce cas-là, on peut un peu plus pour vous, mais enfin, on peut discuter de les limites sont derrière la détermination de nouveaux standards technologiques derrière le numérique. Et aussi les nouveaux standards pour la régulation de ces moyens à niveau international. Et finalement, à partir de la régulation, il y aura aussi quelque chose de très important, c'est qu'il aura accès aux données. Aujourd'hui, comme vous le savez, avoir accès à des données, à des chiffres faits par des données, comme celles qui peuvent être faites par des données, est une source de pouvoir humain, du pouvoir humain. D'accord? Donc, c'est cette étude que je vais regarder. Un et en tête aussi, donc, je vais devenir après. Il y a deux dimensions de pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école d'économie et politique internationale, il y a toute une discussion quand on voit les relations entre les pays. Il y a deux dimensions du pouvoir qui sont importantes. Une, c'est la dimension relationnelle du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, dans sa relation, en rapport avec les deux individus, donc le pouvoir bilatéral. Donc, le type de pouvoir relationnel avec la politique. C'est le pouvoir, il y a plus de géométrie line. C'est le pouvoir d'échanger des structures du système. Ensemble, soyons pareils, dans les États-Unis, ils essayent d'échanger les systèmes, ils essayent de les faire pour leur propre intérêt. D'accord? Et c'est ça, en fait, ils essayent de les faire extrêmement, ils veulent les autres. Bon, j'ai fait des interviews, j'ai lu des rapports, donc des interviews aussi, et bon, j'essaie de les construire sur la regarde. Donc, justement, les principaux mais les États-Unis, la zone euro et la Chine, et ces là comment nous, les plus de 130 pays dans le monde ont exploré ou sont en train d'explorer la possibilité de leur propre monnaie numérique. Et quand on regarde les trois principaux pays d'Afrique, on voit que les États-Unis, ils ont changé leur décision avec Trump. Ils ont beaucoup critiqué ce qui n'était pas créé une monnaie numérique. Il y a toute une discussion évidemment aussi en train de la privatisation. Ils disent, bon, c'est pas bien d'avoir un monnaie numérique. Pas comme ça, par contre, les gouvernements nationaux seront poussés à faire un monnaie avec qui on était tout ça. Donc, c'est pas bien ça. C'est trop de contrôle pour la rencontre. Il y a tous ces discours, mais il y a aussi les lobbies.
et malgré qui a fait en sorte que les États-Unis sèment à probabilité. Et quand même, en 2022, Biden émet une ordre de la Maison-Blanche qui requiert de l'urgence pour la création politique à propos d'un discours. Mais Donald Trump, dans les 4e jours de son, quand il va commencer son deuxième mandat, c'est le 11 juillet, le 23 juillet, donc le premier jour, quand il va essayer de mettre beaucoup d'ordre et dans les 4 jours de 23 juillet, il a émis un ordre de la convention de vote qui annulait l'ordre précédent de Biden et qui interdisait les États-Unis de créer un dollar mondial. Donc, c'est important de voir que les 4 jours, donc ça donne une perception des faits, des priorités. Il parlait d'immigration, enfin, des trucs qui sont importants pour lui. Mais les 4 jours, il a fait voter l'ordre de Biden interdisant un dollar. Pourquoi? Il a fait un choix très clair de parcourir le chemin de la digitalisation des monnaies et de la financière à travers le secteur privé. Donc, Bitcoin, stablecoins, etc. C'est fortement et sa famille sont complètement bloqués dans cette idée de créer des mêmes coins qui créent beaucoup d'argent avec ça. Et tous ceux qui sont plutôt de l'université. Donc, il y a la question des business, mais il y a aussi des questions d'ordre de la régulation. Le fait donc que les États-Unis, pas janvier cette année, ont laissé très clair dans l'histoire de parcourir les finances de la digitalisation de à partir de la zone euro, elle a commencé à faire des recherches pour la création de niveau digital en 2021. Et l'État européenne est très en fond là-dessus. Donc, elle a coûté très cher. Il y a plus de gens vraiment engagés dans les banques nationales et l'eurosystème aussi, donc international, l'Allemagne et l'Italie. Mais ils ont aujourd'hui un problème, un très grand problème avec les parlements de l'État. Mais c'est juste pour dire qu'en principe, ils voulaient émettre les résultats pour 2028. Et là, depuis quelques semaines, peut-être les projets et il y a des hésitations. Il y a même les risques que les projets sera abandonné. La zone euro est donc dans une position intermédiaire entre les États-Unis, qu'on a enregistré, et la Chine. Et la Chine est à l'avant-garde du processus. Ils ont, depuis 2016, donc même avant la littérature des pays, ils ont créé déjà un institut pour faire des recherches digitales. Ils ont créé les règles digitales pour un projet pilote. Ils ont des problèmes pour l'acceptabilité de cette monnaie digitale de la banque centrale. Vous allez venir aussi là-dessus. Parce que bon, les Chinois font déjà depuis le monde avec les portables, des pays, des pays très marrants, des États-Unis. Même pour payer, je sais pas, même un chanteur dans les villes, il a un petit code, et les clients s'y font par les portables. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Mais à travers les moyens de paiement privés, donc le chèque, c'est la responsabilité. Et donc, une des raisons pour la Chine, dans les importants, essaye de créer une numérique publique, a été justement des Français qui voulaient faire pour les éléments digitaux numériques. Mais ils ont du mal avec cette intégrité qui nous l'a même les banques centrales à plus de et à répondre de toute façon, entre les trois langages, les trois constitués du monde,
pour les gens, enfin, c'est les pays qui ont l'avantage politique. Et là, on vient, on discute technologique pour la détermination des nouveaux standards liés à la mobilité. Tout d'abord, il faut savoir que les projets partout dans le monde, non en Chine, ils sont menés par des partenariats de la Banque centrale, avec les institutions privées. Ça se comprend d'un côté parce que, bon, il y a des innovations qui viennent des secteurs privés et donc il y a des acteurs privés qui sont plus agiles pour l'innovation aussi. Ça a été une façon aussi d'essayer de créer une atmosphère, un contexte de stabilité du projet, donc inviter les banques pour participer à la création d'un contact pour qu'ils puissent percevoir qu'ils seront là-dedans, qu'ils ne vont pas faire des plus tard. Mais ça crée des risques, parce que justement, il y a des motifs très, très importants. Et pour l'Europe, c'est très clair en ce moment, qui les banques du partenaire public essayent de pousser dans une direction qui peut être contradictoire avec et puis, il y a la dichotomie entre les technologies étrangères et nationales. Ça peut créer un problème de vulnérabilité, de souveraineté, de manque de souveraineté, quand on utilise des technologies étrangères. Je ne vais pas aller dans les détails, si vous voulez, je vais vous envoyer un petit portrait. Mais bon, je l'ai mis dans les feuilles il y a quelques dimensions technologiques qui sont très importantes quand on discute sur la numérique. Donc, tout d'abord, les serveurs. Donc, l'endroit où tu vas héberger de la numérique. Et bon, il y a tout un éventail de possibilités. Mais là, il y a, par exemple, les contre-exemples, les mauvais exemples qu'il y a. Et Israël, par exemple, c'est des pays dans les qualités, sont donc c'est Internet identique, des pays stratégiques. Et les projets, il va utiliser Google Cloud comme les clouds, les storage, graphiques, les données relatives à l'analyse. Donc, vous pouvez imaginer des risques qui est créé justement par le fait d'avoir des données gardées dans le Google Cloud. Dans mon université au Brésil, on utilise Google Cloud. Et moi, je suis déjà en plus de savoir que les choses dans le Google Cloud. Ça crée des contextes d'une entreprise privée et d'une entreprise privée états-unienne. Donc, ça peut être utilisé euh, comme arme identifiée par les États-Unis. Et ça peut être, même si ce n'est pas une question de Google Cloud, j'essaie de développer pour les storage et donc les en fait, c'est pas facile à changer. Pour les softwares, pareil. Si on a des softwares qui ne sont pas open license, donc des softwares privés fournis par des entreprises privées et qui sont utilisés pour une question qui est une question des plus importantes pour une économie nationale. C'est vraiment pas n'importe quoi. Et donc, on a une dépendance d'un software privé. Et, à nouveau, si cette compagnie de software après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, n'importe, de monter les prix d'une manière stratosphérique, après une dépendance incroyable, et à nouveau aussi, si c'est des softwares digitalisés, ça peut créer des problèmes géopolitiques, une vulnérabilité en manque de souveraineté. Donc, la première chose, c'était des softwares in-house, et chaque banque centrale vient d'utiliser des softwares open license. Donc, il y a des manières non d'éviter ces manques de souveraineté. Mais ce qu'on voit dans les exemples qu'on a pour l'instant, c'est que la création de vulnérabilités centrales peut engendrer des dépendances technologiques très importantes. Les autres dimensions, je ne vais pas revenir dessus, mais quand c'est pour les réseaux, pour les mécanismes de consensus, pour les appareils, les portables, les tablets, etc.
Et là, on voit déjà que les pays centraux essayent de mener une certaine dispute là-dessus. Pour les États-Unis, Biden, il avait émis un ordre de la Maison-Blanche qui donnait des facilités pour les compagnies états-uniennes qui voulaient pouvoir des services relationner aux actifs numériques pour des participants du monde. Donc, c'est une façon, à mon avis, justement, pour en parler, d'essayer de pousser les compagnies, les entreprises américaines à être, elles, à déterminer les standards technologiques de partout dans le monde. Avec Trump, tout a changé, mais il essaye de changer les choses de façon à déterminer les nouveaux standards, pas les technologiques, mais les standards monétaires. Et là, je reviens à la question des stablecoins. Ce qu'il fait, c'est essayer de pousser l'usage des stablecoins, pas que les États-Unis, mais dans le monde entier. C'est quoi les stablecoins? J'ai mentionné au début, et j'ai dit que j'allais revenir après. Les stablecoins, c'est aussi des actifs privés. Mais contrairement au Bitcoin, qui n'est pas adressé par autant une monnaie, un autre qui a envoyé les stablecoins sont adressés par les dollars, enfin par une monnaie de banque centrale. Normalement, les dollars. J'oublie 95-88% des stablecoins du monde sont adressés par les dollars des États-Unis. En principe, c'est une partie fixe. Une stablecoin, c'est $1. Mais comme on voit partout avec les frais, avec les parités fixes, c'est qu'à un moment donné, cette parité n'est pas si stable. Et quand est-ce que ça arrive? Dans le moment de crise. Il y a encore un fait qui a une phrase qui vient bien. Il dit la crise révèle la nature de la monnaie. La crise en fait révèle beaucoup de choses. Même dans les rapports en deux avec les entreprises, c'est la crise qui montre. Et pour l'économie, pour la gestion monétaire, notamment. Dans les moments de boom, de normalité, on peut penser que de manière stable. C'est dans la crise qu'on voit qui cette manière n'était pas si stable. Il y aurait des crises de sang avec une stablecoin, et une stablecoin, même si cette personne qui va voir la parité maintenant, on perd 10% de la valeur. D'accord? Donc, Trump, il essaye de pousser l'usage de l'actif financier des stablecoins qui sont un principe, donc un principe par fixe, mais qui à la fin, cette parité peut être effacée et ça peut créer beaucoup de problèmes. Ça peut créer une crise financière, ça pourra créer une crise financière gigantesque si jamais, si ça est un problème de créer d'usage des stablecoins aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, mais ça peut créer. Mais c'est ça, ils essayent de créer un nouveau standard. L'Eurozone, ils essayent aussi, enfin, de faire, ils sont engagés dans les projets de paiement internationaux transfrontaliers avec les monnaies numériques ou les monnaies numériques. C'est des projets pilotes. Et c'est une façon aussi, quand on engage dans ces projets avec d'autres pays, avec d'autres autorités monétaires, on essaye de chercher une interopérabilité, la possibilité de paiement entre utilisant les moyens de différents pays. Et c'est une manière de pousser vers la convergence dans certains modèles de technologie.
Et les raisons de faire déjà ça, ils participent à beaucoup de projets, mais notamment projets avec d'autres pays du nord global. Et la Chine, on va continuer, on va et la Chine, c'est très intéressant parce que c'est le seul pays qui a créé un réseau, un projet pour le pays maintenant, avec d'autres pays du Sud global. C'est un projet intéressant qui s'appelle M8. C'est avec la Thaïlande, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Hong Kong pour des paiements transfrontaliers d'un et les monnaies uniques et centrales de chacun de ces pays. Et par défaut, sans l'utilisation du dollar. Donc, c'est clairement un projet qui essaye d'aller dans la direction des efforts de dédollarisation, d'éviter l'usage du dollar. Il y a beaucoup de membres observateurs, de présidents observateurs, mais les fonds membres sont les 5 que j'ai mentionnés. Et enfin, ce qu'on peut voir, c'est justement qu'en coordonnant ce projet-là, la Chine peut avoir de la force en termes de densité l'usage de certaines technologies. Pour voir, par exemple, que les politiques pour la technologie du projet REACH est coordonné par la Chine. Même si ce n'est pas un projet chinois, on voit que la Chine a beaucoup d'influence sur ce projet. Là, on vient à la deuxième axe de la dispute pour la détermination des standards. Donc, il y a les standards régulatoires, des questions régulatoires. Et à nouveau, on peut faire la discussion domestiquement dans les pays nationaux et pour l'économie internationale. Là, il y a beaucoup de choses intéressantes. On peut revenir directement aux questions intéressantes liées aux monnaies numériques. Parce que bon, la technologie des monnaies numériques permet de faire beaucoup de choses et c'est à chaque pays, à chaque autorité monétaire, et puis un parlement de chaque pays, de déterminer ce qui serait bien d'être fait, ce qui n'est pas bien. D'une certaine manière, la régulation régulière qui sont offertes par le numérique, bien entendu, il ne faut pas accepter toutes les possibilités, sinon on va pas excellent religieux. Donc, une première question. Les familles peuvent techniquement avoir des comptes directement dans le banque centrale. Ça crée une relation directe entre les banques centrales et la famille, les citoyens, les compagnies. Et ça peut être une façon de réduire les pouvoirs des banques commerciales. Et c'est pour ça que les banques sont très inquiètes pour les citoyens. Parce que ça peut créer une relation directe entre les banques centrales et les citoyens. Et ça peut pouvoir créer des relations de banque. Mais les banques centrales ne veulent pas faire ça dans la vérité, monde. Parce que bon, il y a des choses que les banques commerciales font, comme offre des crédits, les banques centrales ne veulent pas faire. Mais aussi parce que les lobbies des banques commerciales est tellement fort, c'est tellement difficile d'encourager un projet qui réduit le pouvoir des banques commerciales. Donc, je vais aller au cas européen, sinon tu viens de faire. Donc, c'est ça la question. Les gens comme nous, on va avoir des portefeuilles directement à la banque centrale ou bien antérieurisés par des banques commerciales d'autres institutions. Les monnaies numériques peuvent recevoir des taux d'intérêt ou pas. C'est une autre question. Dans la plupart du monde, ils font sans taux d'intérêt. Mais les pouvoirs avoir taux d'intérêt peuvent avoir des implications pour la politique monétaire. Les banques centrales peuvent à nouveau interférer directement dans nos actifs avec des intérêts plus élevés, moins élevés, d'une façon qui donne plus de puissance à la politique monétaire. C'est une autre discussion, mais juste pour exemplifier. Quel est le montant? Est-ce qu'il y a des limites? Les montants que chacun de nous va avoir des monnaies numériques. Donc, si pas ou pas, il n'y a pas de limite.
À nouveau, les banques commerciales font un lobby très fort pour imposer des limites très strictes. Donc, en Europe, la discussion est faite, c'est pour faire les 3 000 ou bien 2 000 euros. C'est pas un montant en continu, mais de toute façon, l'idée de banque, c'est que ça crée des limites pour l'usage du digital pour éviter que les gens transfèrent beaucoup d'argent de leur compte bancaire vers les moyens pour essayer d'éviter une fuite des comptes, des comptes bancaires. D'accord? Donc, à la fin, ce qu'ils disent en Europe, c'est qu'ils vont créer des revenus pour être, vous savez sans doute, dans les trois fonctions de la monnaie, moyen paiement, unité de valeur et les réserves. Et ils disent, bon, ça sera un moyen paiement, l'unité de valeur, c'est l'euro. Mais ça ne sera pas une réserve de valeur. Ils ne veulent pas que les gens utilisent les revenus digitales, les revenus numériques, comme une réserve de valeur. Et si on pose une limite, on a des partenaires qui dans le commercial, tout ça, donc ça réduit les conflits avec le conflit commercial. Une autre question importante pour les discussions sur l'internationalisation des monnaies. Est-ce que les monnaies numériques seront pour être utilisées par des non-résidents, par des et donc il y a une discussion là-dessus aussi. En Europe, il y aura beaucoup de notre question intéressante, c'est qu'on va programmabilité de la monnaie. La programmabilité des pays existe déjà. On fait dans nos comptes bancaires, faire une sorte que tous les mois, il y a des comptes qui ont une électricité ou bien mais pour la monnaie, c'est une chose intéressante pour la vie. On peut créer une monnaie qui peut être utilisée que pour certains achats. Donc, avec H, on peut acheter n'importe quoi. Mais, pour des raisons géopolitiques, sociales, notamment, on peut créer une monnaie qui ne peut être utilisée pour acheter de l'aliment, de la nourriture. Donc, si jamais on veut faire une politique sociale qui volonté d'argent, comme on a volonté d'argent pour les familles plus pauvres, mais on veut éviter que ça soit utilisé pour des mauvaises raisons, on donne un argent qui part de la propre création. Les pièces utilisées pour acheter le plan médical. Vous voyez? Au crédit, on donne l'argent comme d'une façon déjà, parce qu'ils sont aperçus que les femmes utilisent l'argent d'une manière plus consciente que les hommes adolescents. Mais ça peut être fait à travers le niveau de design de la monnaie numérique. On peut créer une monnaie qui a un temps d'expiration, une monnaie qui ne sera plus valable depuis, je ne sais pas, 3 mois. Pourquoi ça? Si on veut faire une politique de relance de l'économie, de relancer l'économie, comme on l'a fait pour la pandémie, bon, si on donne l'argent, on ne dépense pas, par l'économie. Mais si on donne l'argent qui n'est plus valable depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout le monde va dépenser. Donc, c'est une façon d'inciter par multiplication du niveau. Donc, c'est des possibilités et chaque autorité monétaire essaie de faire des décisions. La majorité d'entre les monde disent qu'ils ne vont pas le faire parce que ça va contre l'idée même de l'essence de la monnaie, c'est le pouvoir d'achat universel. Mais dans la majorité des banques centrales du monde, ils gardent quand même cette possibilité dans les designs de la monnaie, même s'ils disent qu'ils ne vont pas le faire. Et bon, pour le paiement transfrontalier, il y a toute la discussion aussi que ça sera régulé par une institution supranationale, c'est-à-dire l'IDAN, ou bien par ça, je vais sauter cette diapo. Pour venir à la fin de ma présentation. Les sortes d'addiction des données, c'est une
j'ai bien est-ce que le fait peut être utilisé pour appeler mais là, très vite, en raison du temps, il faut dire qu'il y a quelques moyens de banque centrale qui ont été créés même avant la discussion de Facebook, même avant le Bitcoin et tout ça, notamment en Équateur. En Équateur, le gouvernement coréen, Raphaël Corée, il était contre la globalisation. L'Équateur est un pays globalisé. Et il était contre la globalisation, mais c'est très difficile, voire impossible, de donner un pas en arrière dans le processus de globalisation. Donc, c'est génial, ça, c'est difficile. Et donc, il a essayé de créer une monnaie numérique de l'État, de la Banque centrale, pour enfin, avoir une alternative au dollar, et ça a été un grand essai. Au Venezuela, ils ont créé aussi une monnaie numérique qui était adossée par le pétrole. Il était aussi créé dans un contexte élément de dollar dans l'administration du Venezuela. Et ça a été aussi un échec. Mais je vais juste montrer qu'il y avait donc derrière la création de l'humanité numérique, les premières qui ont été créées, sont des raisons liées à la structure hiérarchisée du système monétaire. Donc, l'idée, c'était d'éviter les dollars. Aujourd'hui, si on vient au contexte actuel des monnaies numériques, les monnaies numériques ont été créées récemment, sont dans le sud global. La toute première, je ne sais pas si vous l'avez parlé, a été créée au Bahamas. Et puis, il y a le Nigeria. Est-ce qu'on interprète ici le Nigeria? Non, pas c'est. Puis, la Jamaïque. Et puis, il y a le Zimbabwe. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que c'est un digital token, mais annoncé par l'autre. C'est une façon qu'ils ont pour essayer aussi de recréer confiance dans le monde public, après les différentes façons et les procédures de globalisation. Et donc, dans quelques pays, et notamment en Afrique, le Zimbabwe, le Nigeria, la raison principale de la création de la monnaie numérique, c'est justement faire face au dollar, essayer de créer, de recréer confiance dans leur propre monnaie nationale pour éviter la globalisation. Pour l'instant, c'est toujours difficile. Ce n'est pas un échec total, mais enfin, elles ne sont pas très utilisées. Et là, on revient à nouveau à la triade que je pourrais finir ma discussion. Les États-Unis, en ce moment, et c'est pour ça que j'ai fait la discussion entre les pouvoirs relationnels et les pouvoirs structurels de l'implémentation. Les États-Unis, ils ont le pouvoir, ça veut dire qu'en fait, ils ont le pouvoir d'échanger ou d'essayer d'échanger le paiement. Les structures même du système monétaire financier international, ils l'ont fait déjà. L'or était adossé, les dollars étaient adossés par l'or, et en 1971, il finit avec le rapport de Bertolini, unilatéralement, justement, il dit bon, on va la et donc, il change les structures du système pour le bénéfice des intérêts des États-Unis, l'ont fait, et à mon avis, j'essaie de les faire maintenant avec justement la détermination d'un standard qui peut être beaucoup fondé sur les salaires actifs, les salaires actifs, les salaires actifs, et notamment les commerce. Il essaie de réconfigurer les systèmes d'une façon à maintenir le pouvoir de l'art, mais avec s'adaptant au processus de digitalisation avec l'usage des stablecoins développés. Ça fait 98% des stablecoins dans le monde sont pas aussi là. Donc, c'est une façon de approfondir la polarisation de l'économie internationale à travers les stablecoins. D'accord? Les PIS, c'est la Banque de règlement internationale, ils jouent un rôle important parce que bon, ils sont vraiment devant une banque centrale. Ils sont dans les projets, le fait des projets des éléments transfrontaliers dans les CBDC et tout ça. Mais évidemment, c'est une institution internationale, mais enfin, il y a un point très important de pays humains.
Et donc, il parle justement d'un système plus rapide, moins coûteux, etc. Mais il ne parle pas des changements des hiérarchies, il ne parle pas de valorisation du paiement, il ne parle pas des changements de hiérarchie du système monétaire. Et il y a un mouvement, à mon avis, politique, qu'ils ont fait récemment, qui montre très bien de quel côté ils sont. Ils étaient partis du projet chinois avec jusqu'à octobre 2024. Ils ont abandonné le projet. Ils ont allégué, enfin, ils ont dit que les projets avaient atteint un niveau de produits viables, des produits viables, donc les autorités monétaires des pays concernés pour faire évoluer le projet PICET. Mais, j'ai fait beaucoup d'interviews, et apparemment, dans les backgrounds, les discussions ont été que la BIS a quitté le projet chinois parce qu'ils se sont aperçus justement qu'ils étaient utilisés pour la dévalorisation. Donc, c'est un mouvement politique. Ils ne veulent pas participer à un projet qui est utilisé par la dévalorisation. En Europe, il parle d'un moment important pour l'internationalisation davantage de l'euro. Ils disent très clairement que la création de l'euro digital elle est importante aussi pour des raisons politiques. C'est dit, on doit créer l'euro numérique pour éviter la dépendance de systèmes de paiement numériques états-uniens, notamment Visa et Mastercard. Ils ont une dépendance très forte de Visa et Mastercard en Europe. Et donc, ils disent qu'ils doivent créer. Même en Europe, ils ont peur aujourd'hui des sanctions quotidiennes. C'est un nouveau monde. Même en Europe, ils ont peur des sanctions quotidiennes. C'est pour ça qu'ils créent les revenus. Bon, il y a le but, si on parle de comparatif, mais les allons pour finir. Si je vois à la fin, c'est qu'il y a des mouvements dans les backgrounds, justement, des systèmes de paiement transfrontaliers. Et il faut absolument que les Sud globales soient engagés pour savoir comment naviguer dans ce contexte. D'accord. Je vois des transformations importantes dans le système monétaire financier international. Je ne pense pas que le dollar sera, l'hégémonie du dollar finira de le système financier. C'est très fort, l'économie du dollar est très forte. On va absolument pas faire vite. Mais les mouvements du système monétaire financier international sont longs. On voit dans l'histoire que les mouvements sont longs. Et on voit le changement. On voit la Chine, l'alternative de l'Amérique. On voit les tensions géopolitiques qui font en sorte que beaucoup de pays dans le monde essayent aujourd'hui de dédolariser, justement parce qu'ils voient que les États-Unis, plus que jamais, utilisent leur monnaie comme une arme. Donc, c'est un mouvement propice pour les sous globales. Il dépasse cette question de comment créer des réseaux standards, créer des systèmes de paiement des journaux en Afrique, de plus, en Amérique latine, en utilisant les monnaies numériques à la fin, parce que justement, on casse avec le paiement dependency, même ça crée la possibilité de nouveaux systèmes où la dépendance du dollar est moins importante. Pour savoir comment on a pour faire partie de ces contextes dans lesquels un nouveau système est créé. Je répète, l'hégémonie du dollar ne va pas être cassée d'un coup, mais on voit des mouvements qui peuvent nous mener à une fragmentation des paiements, des systèmes de paiement transfrontaliers dans le monde. Il faut qu'on essaye de se bénéficier de ces moments pour faire des accords régionaux et des accords multilatéraux sur les pays globaux dans cet effort de dévalorisation. Merci. Merci beaucoup, professeur de Quentin. Complètement, nous avons été pour l'univers du Sénégal, donc, une présentation très riche et informative à propos de ce que voient les différences digitales et surtout celles qui sont émises par les banques centrales. En termes de définition, en termes de régulation et d'implication, nos inventeurs aux banques centrales et est-ce qu'elles pourront
remplacer un peu le tâche. J'espère que ça va être très bien. Donc, il y a des questions et des questions. Quels sont les lieux de j'ai une question pour vous. Il y en a qui disent que l'hégémonie du dollar ne sera pas éradiquée par les prix, etc. Vous pensez de cela? Parce que très bien la crise qui change, mais certains qui sont là que pour d'autres interpréteurs. Je ne sais pas ce que vous avez à dire par rapport à cela. Nous allons prendre quelques questions avant de vous donner action de réponse. Merci beaucoup, Monsieur Dumont, pour cette présentation de qualité. Lors de votre présentation, vous avez parlé des potentiels conflits entre la Banque centrale et les banques commerciales. La mise en place d'une monnaie numérique de la Banque centrale accessible au grand public pourrait provoquer une migration massive des dépôts des banques commerciales vers la Banque centrale. Et voilà, nous ne sommes pas sans savoir que les banques centrales, les banques commerciales assurent en tout cas un rôle essentiel dans le financement du crédit. Et dans ce cas, comment la Banque centrale peut-elle introduire une cible d'ici sans pour autant fragiliser la structure de financement du système bancaire ou déclencher une désintermédiation systémique? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. Mais avant tout d'abord, merci de votre présentation. Ça a été très intéressant de parler des CBDC de banque centrale. Alors, la première question, c'est comment une monnaie, comment par exemple les stablecoins. Il y a récemment le Genius Act qui a été un projet visant à protéger les utilisateurs de stablecoins. Comment cette monnaie électronique, mais pas numérique, pourrait-elle être acceptée comme moyen de paiement? Parce que si on protège les utilisateurs au stablecoins, ça prétend que ces utilisateurs vont utiliser les stablecoins comme moyen de paiement, parce que déjà c'est adossé au dollar américain, comme vous venez de le dire. La deuxième question, c'est en rapport avec l'hégémonie des monnaies numériques de banque centrale, notamment en Afrique. Il y a récemment la BCAO qui a lancé la plateforme d'interopérabilité des systèmes de paiement instantané, qui a facilité ces derniers temps l'inclusion financière de certaines parties de la population. Il lance également le projet ICFA, donc c'est une monnaie numérique de banque centrale de la BCAO. Comment pourront garantir la technologie dans le sens où il y a certaines parties de la population qui ne sont pas accès à l'Internet et grâce à cette technologie-là. Merci. Yeah, yes, yes. Yeah, yeah. Yes. Bonjour, M. Bruno, c'est le professeur. Une question pour votre présentation. Donc, vous avez donc deux questions en privé, parce que lors de votre présentation, vous avez évoqué donc, la technologie, etc., donc la réalité, donc entre les SPD et nationales et internationales. Donc, ma première question est la suivante. Donc, quels sont les risques pour la sécurité lorsque l'hébergement du CBDC est confié à une infrastructure étrangère? Et la deuxième, donc en Afrique, quels obstacles techniques freinent le développement local des logiciels nécessaires donc à l'civilisation? La deuxième, si vous pouvez répéter. En Afrique, quels obstacles techniques freinent le développement local des logiciels nécessaires à l'civilisation? Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour cette
belle ensuite. En début de votre introduction, vous avez parlé de la force du dollar, de l'esprit des BRICS. On sait tout le monde la force des BRICS. Ils ont un droit au niveau, par exemple, de l'inflation et aussi par rapport à la récession ukrainienne. Mais moi, ma question est, est-ce que c'est dans l'intérêt des Africains d'intégrer ces mouvements, par exemple, le BRICS, sachant qu'il y a une grande différence de poids économique entre. C'est-à-dire que vous partagez un mouvement où il y a la Russie, la Chine, et vous, en tant que pays africains, est-ce que vous avez quelque chose à y gagner? Donc, à ce processus de dédollarisation. C'était une question. Merci. Merci. Je pense, professeur, si vous voulez répondre à ces questions, et si le temps nous le permet, on pourra prendre d'autres questions. D'abord, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment. Et j'essaierai de modifier le point, mais on verra. Je commence par les BRICS. Le BRICS, il est né justement très attaché aux efforts de dédollarisation de l'économie globale, des changements du système monétaire. En fait, comme vous le savez sans doute, la communauté, c'est la dynamique qui est le marché, mais les premières réunions des BRICS sont faites sur des internationales, et après, entre les ministres des Finances, des pays du BRICS, c'était ça la politique de l'Europe, c'était la politique de Chine, ont été faites au cours de l'éclosion de la crise financière des subprimes. Donc, quand on essaie de voir les documents, les premiers documents, il parle déjà du nécessaire changement du système monétaire financier international. Il y a un des premiers documents, c'est pas le premier, il est de novembre 2008, le ministre des Finances de 2008, ils sont réunis à Saint-Paul, 2008. Donc, c'était 2 mois après la faillite des Lehman Brothers. C'est pour ça qu'ils disent, bon, il faut changer le système monétaire international. Il faut changer les structures de gouvernance et des représentativités au sein du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, des institutions multilatérales générales. Donc, c'est un groupe qui est très attaché à cette idée. La première réunion des ministres du commerce des BRICS, par exemple, a eu lieu en 2011, donc 3 ans après. Donc, ça pour vous montrer que c'est une des priorités de ces groupes-là, c'est justement les efforts de dédollarisation du changement du système monétaire international. Il y a des initiatives très intéressantes, à mon avis, mais qui, à mon avis, sont au-dessus de la possibilité du groupe. Donc, aujourd'hui, les BRICS et les BRICS, avec l'élargissement du groupe, ils font, les collègues ont parlé en français, c'est par la moitié de la population mondiale, 35%, 40% du PIB global. Mais c'est aussi c'est très intéressant aussi, 40% par exemple de la source d'énergie, n'importe quelle source d'énergie en parle, globale. Donc, si on parle de pétrole, si on parle des énergies vertes, si on parle de gaz, plus de 40% sont déjà contrôlés par les BRICS. Pourquoi cela est important? Parce qu'il y a un lien entre la monnaie hégémonique et les contrôles sur les sources d'énergie. Je n'ai pas le temps d'explorer tout ça ici, mais dans la littérature, on voit des discussions, par exemple, de l'hégémonie du Royaume-Uni, les contrôles sur les charbons et l'hégémonie de la Ligue israélienne. Après, c'est les États-Unis, le pétrole, le dollar. Il y a toute une politique, une diplomatie du pétrodollar, comme vous le savez. Il y a même des échanges, des accords entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour que le dollar
soient réglés et dénominés. Pardon, les barils de pétrole soient réglés et dénominés en $1. Et les États-Unis ont aujourd'hui des assistances militaires. Il y a toute relation entre le pouvoir militaire, l'énergie et monnaie. Pour les BRICS aujourd'hui, il peut par exemple faire une politique, pareil à cette affaire aux États-Unis dans le passé, pour que le pétrole, pour que les énergies vertes, etc., soient libérés, et soit un chemin, soit des chemins de BRICS. Donc, il y a tout un pouvoir qui peut être exploré. Il y a, à mon avis, c'est très bien, si les BRICS marchent un peu plus dans la direction des efforts de dédollarisation. Quelques initiatives sont déjà faites. La discussion de la monnaie a été un peu abandonnée. Mais il y a la banque de BRICS, la nouvelle banque de développement en Shanghai. Ils essayent de faire de plus en plus de prêts dans les monnaies nationales. Donc, ils ont une cible, c'est 30% des prêts doivent être dans les monnaies nationales, pas en dollars. Ils n'ont pas encore atteint ça. Ça montre aussi que même les BRICS, même la banque des BRICS est piégée par cette piège dollar. Il y a le service de transaction anglais, on est piégé par les dollars. Même les pays, même la Chine est piégée par les dollars. Et la banque des BRICS aussi. Donc 60% des prêts sont en dollars. Mais quand même, de plus en plus, il y a des prêts dans les moyens nationaux. Il y a une initiative de création qui a été faite par la présidence brésilienne cette année, de création d'un groupe de la coordination des commodities. Et à nouveau, s'il y a une coordination pour que ces commodities soient développées dans le moyen des gens qui rendent là. Donc, il y a beaucoup d'initiatives importantes qui sont déjà établies. Mais à mon avis, il faut même oser un peu plus pour aller dans la direction même la création du moyen de BRICS, c'est très difficile maintenant. Dans les discussions là-dessus, on parle vraiment de problème. Et c'est l'Afrique, c'est bien, on parle pour l'Afrique. Je dois tout d'abord dire que je ne suis pas africain, je suis un peu gêné de donner des conseils, c'est à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Mais quand même, plus que je pose de la question, j'essaie de donner une opinion, en sachant que l'opinion plus importante, c'est la mienne. Mais je vois les BRICS comme un espace important de discussion géopolitique contre les status quo. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème lié aux hétérogénéités dans les cours. Et la Chine, évidemment, a la tendance à être dans le groupe. Mais il y a tout un design des institutions de BRICS qui essayent d'éviter, d'essayer une gouvernance plus homogène, même s'il y a des du passé. Chaque pays a des pays originaux, non? Chaque pays a la même constitution et non pouvoir des votations, non? Contrairement à la monnaie internationale, les États-Unis ont le pouvoir de veto, donc ça veut dire que les États-Unis possèdent le pouvoir de veto financier. Donc, ils essayent de travailler avec ces questions liées aux hétérogénéités internes. Il y a des disputes internes entre la Chine et l'Égypte. Mais même avec tous les problèmes, je crois que ça va être comme un espace important de l'Égypte et les États-Unis sont là, moi, en tant que président. C'est important, je suis content avec l'élargissement du groupe. Et j'étais content de voir plus de diversité dans la présentation. Même si je vais voir qu'il faut toujours éviter des hiérarchies qui soient créées entre vous avec ces hiérarchies. Pour les autres questions. Ah oui, les banques commerciales. C'est une question très importante, très intéressante, qui n'est pas facile à répondre, mais les banques centrales du monde, elles sont concernées par cette question de banques commerciales, de ne pas perdre des ports. Et donc,
Tout d'abord, je commence par dire que l'idée de création de la monnaie numérique de banque centrale peut être vue aussi comme une façon de créer une compétition avec les banques commerciales. C'est pour ça que les banques commerciales sont pas très complexes. Et c'est pour ça que nous, en tant que citoyens, on doit rester sincères. À mon avis, c'est bien de créer des compétitions avec les banques commerciales. Par exemple, pour des services qui soient ou même gratuits. Les systèmes financiers, il est tellement oligopolisé, les institutions financières ont un tel pouvoir qu'avant, ils peuvent imposer des coûts de fonctionnalité qui doivent marcher contre les biens de la société. Et donc, c'est bien qu'il y ait la possibilité d'une certaine compétition. Donc, moi, je serais pour la compétition. Évidemment, les banques centrales ne veulent pas, comme je l'avais dit, elles-mêmes faire des crédits à la population. Donc, ce n'est pas le cas. Les banques centrales ne veulent pas finir, même en Chine, avec les banques de Chine, dans le catégorie, ils ont commencé à créer des banques commerciales. C'est hors des questions, ce n'est pas une question de la banque centrale qui va assumer les fonctions des banques commerciales. Les banques centrales ne veulent pas faire ça. Et les banques commerciales font un lobby tellement fort qui, justement, dans beaucoup de pays, il y a l'imposition des limites pour les comptes à avoir des banques centrales, justement pour éviter cette fuite mentionnée des ressources des banques commerciales, donc des banques commerciales vers la monnaie numérique. Et donc, avec ces limites, je vois pas une possibilité d'instabilité provenant justement des impressionnantes de crise vers le monde numérique. Je vois une possibilité d'instabilité très forte si les moyens numériques ne sont pas créés et si on a des choix qui affectent l'équilibre des marchés dans la direction des stablecoins. Là, je vois une possibilité d'instabilité très forte. Parce que le Heterodox, comme on peut mentionner, il est très souple au niveau de régulation, des pouvoirs de surveillance et de supervision. Donc, ça peut, à la fin, les dynamiques des marchés peuvent inciter à des innovations financières, comme on l'a vu avec la subprime, la fuite du subprime, qui peuvent mener à des nouvelles crises et à une nouvelle crise financière très importante. Comment protéger, là je viens justement à la question 3, comment protéger, non comment nous protéger de ce virus. Et là, je vois deux choses qui doivent être faites. Une, c'est baser les nouveaux systèmes monétaires sur les moyens publics. Continuer à avoir les moyens publics comme l'autre sur le système. C'est pour ça qu'il faut les moyens de vigilance. De l'autre côté, il faut avoir une régulation, très c'est impossible d'éviter, enfin, à ce moment, il faut assumer, enfin, il faut accepter qu'on aura une coexistence des moyens publics de l'ordre central et des stablecoins, etc. Il y aura une coexistence, mais il faut que ce soit une coexistence dans laquelle les acteurs de l'actif privé soient tellement rigoureux. Il y a une supervision très forte. On contrôle qui peut lancer des stablecoins, par exemple. Vous pouvez imaginer si on revient en Facebook, mais ce n'est pas que le Google, le big text, Google, X, Facebook commence à créer l'ère de stablecoins. Ça sera le cas probablement aux États-Unis bientôt. Avec l'ère de pouvoir des marchés qu'ils ont, les problèmes que ça peut créer, si jamais ils réussissent à répondre, l'ère monnaie, pour des moyens très importants du niveau global. Donc, il va y avoir des marchés partout. Donc, vous voyez les problèmes que de ces activités. Il faut vraiment les réguler. J'essaie donc les autres questions sur les technologies. Ah oui. Les ICFA, les CFA. Oui.
et comment faire en sorte que les jeunes qui ne sont pas inclus dans l'entreprise financière peuvent l'utiliser. Là, il y a quelques possibilités. La chose la plus importante, c'est revenir à ma première idée ici, c'est que les cash ne vont pas disparaître. Je ne sais pas ça. Donc, ça va continuer à exister. C'est en question. Et encore. Il y a toute une discussion de cashless society, mais ce n'est pas pour ce gouvernement qui est ce n'est pas pour tout le monde, et notamment dans les pays globaux. C'est très important de garder les cash. D'accord? Pour les monnaies numériques des banques centrales, il y a aussi une possibilité que je n'ai pas mentionnée, mais que je peux mentionner maintenant, c'est la version offline des monnaies numériques. Et dans beaucoup de pays, ça sera créé. Donc, la version online, c'est justement pour faire des paiements avec les portables, pour faire des achats à Internet et tout ça. Mais c'est important de garder la possibilité de la monnaie numérique offline. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important. Si jamais il y a des coûts d'électricité, par exemple, il y a des problèmes d'électricité, ça ne crée pas très grave d'arrêter l'économie d'un pays. Donc, ça peut arriver. Mais aussi pour les jeunes, justement, qui ont des problèmes de connectivité et tout ça. Et la version offline, ça sera, dans chaque pays, il y a une super technique. Mais l'idée, c'est qu'on peut alimenter une digital wallet, une numérique offline, qui peut être utilisée même avec les portables. Mais même s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau d'Internet. Donc, c'est l'approximation, peut-être des achats sur place. Et il y a le transfert offline, et donner la possibilité d'usage de la numérique même sans de disposition Internet. Ah oui, les risques d'une infrastructure dominée par les technologies étrangères. À mon avis, ça c'est très important. En ce moment, je commence justement une recherche sur ça avec mes collègues indices. On va écrire un article justement. Bon, pour les sud globales, on a vu que les sud globales a des initiatives de monnaie numérique pour faire face à des vulnérabilités, notamment à la vulnérabilité qui vient de l'hégémonie globale. Donc, c'est l'une des raisons principales de la création de monnaie numérique, c'est pour faire face, essayer au moins de faire face aux vulnérabilités. Mais il ne faut pas que ce soit fait en ayant comme contrepartie l'augmentation de la vulnérabilité technologique. Sinon, ça ne sert à rien. Ça peut faire augmenter la vulnérabilité technologique envers les finances et ça crée un problème très, très grave pour soutenir l'Internet. Donc, les banques centrales des pays du sud-global doivent essayer de créer leur propre technologie et on crée une sorte in-house technologie. Ou sinon, de faire ça, je définis en disant que ça serait important d'avoir des coopérations régionales, coopération en Afrique, coopération au sud global, pour que ça soit fait d'une manière qui le développement des technologies nécessaires, qu'il soit fait d'une manière à ne pas créer un nouveau piège. Il prévient de la dépendance des personnes privées, notamment les institutions privées étrangères. Sinon, ça peut créer vraiment un grand problème à la fois, si vous pouvez imaginer, la Banque centrale. Pour les jours des opérations monétaires d'un pays, elle dépend d'un software de l'IDAN, de Microsoft, ou bien des États-Unis, ça crée un manque de sécurité. Peut-être que il faut vraiment éviter ça. Je crois que je touche vous avez trouvé le plus simplement, vous devez voir les plus importants. Il y a certaines
Il va dans le fond. Et je profite pour remercier donc tout le monde qui est à travers le livre. Je suis vraiment content d'être ici. Merci beaucoup. C'est ça qui est des gens, des jeunes chercheurs. Le global, c'est ce qui touche plus dans le métier. Je suis vraiment content de la part de Good morning, everyone. Is it live stream today? Yes, yes. Yes, Today everything smooth. yesterday. Yesterday, The post lunch it was. yeah. Oops. What is the password of IDAN? 5G? I give you this, I don't give this one to anybody, but you're good.
IDAN capacity, evidence. No, it's Zoom, yeah. Zoom. Zoom. Bu oyof na. laajal ko mo bi wax loolu man dama laa wax loolu. La oyof na.
This audio. This thing doesn't do it. This cable is not working.
That's not, I said the one you give, the one will be detailed, the English one. If there is fault, it's faulty. You understand? Wow. It's small. Okay, don't forget. Oh, okay, so. After this section, it is over, right? After this session, no, There's a section after post the lunch. last session is there. Post lunch, post lunch. They just sent the stuff. Yeah, which lunch after lunch. Something from there. Yeah, I was doing there, so I thought you have sent it to them. That was allowed. You are not doing it, I thought it was presentation. It's okay, really good. Where is it? I did one of the. I know, pretty sure. Same, so everything knows the problem is there, so I'm pretty sure. Only what I want these guys to do for me is to give me a reliable to use with for the interpretation. Yes, so there. There. Apart from that, everything out there. Other than that, I'll be thinking by the end of the day. Continue with the data. Really? And you help this guy. You see, I'll open you can it's a reason where it's. What else do you got this time? It depends. Yeah, no. There's a busy person, but there's like. There's our guest vacation. Yeah, it's on. Yeah. Yeah, Bro. Huh? Exciting, bro. What was that? Or it says here, there's a reason. See, that's the end of the part. Oh, that really part. I will. I will get that. What about the break? Let's get attention. How long on there? How?
Alright, so, welcome back again. Everyone, now moving on to the presentation of the channel. So he was global director, research and, research and policy at International Development Associate, so an idea. So he's formerly a professor of economics at the Jawaharlal Nehru University. His research interests include the macroeconomics of development and the role of finance and industry in developing countries. So please help us welcome research. Let's first we have 1 hour for the presentation and then we have 30 minutes for Q&A. Is this okay now? Can you hear me? Okay, first is some thanks for that, and I can go to the economics these people. Well, they are not Steve Frank. Since we have been very high issues, that but we still possibly use the degree to transition. When it's the topic that we know for session is actually by and multiple unknown small. The reason, of course, we speak of the multiple unknown moment much more these days, especially because of the fact that there's been a transformation of the global order in terms of presidency from a temporary part. Relative to period or relative to the country in phase post the Second World War. It's all was in the decline of the whole host of capitalist countries which otherwise were showing signs of dynasty. Of course, England, we had England had retreated, where before that, to the emerging power, but the damages of the war meant that two other countries, especially Germany and Japan, were completely undermined because of the type of devastation of the war. Not merely because of the devastation of the war, but because of the fact that they were subordinated politically within the order. So that we saw a period in which, unlike the sort of imperialist strategy we had, which led up to the war, so you actually had a period, a long period, which actually there was a rivalry between these people's part because of this combination. We use this states and we lost. Thank you. We can see it even. But compared to that, what we really had in the situation in which while there were periods in which it appeared that alternative forces were emerging, often for specific reasons. There was a period that was happening in the 1970s as a result of the nationalization of oil reserves by countries in the Gulf and the creation of these organizations that were doing countries to Europe. There was a belief that that you actually were in a world which, in some sense, there was a redistribution of influence between America from the developed countries to the oil exporting countries, which did happen. And it was that this is not going to stop with the oil exporting countries, but in fact, it's going to be a tendency that would actually facilitate the emergence of alternate paths because of the fact that now the surpluses, the balance of payment surpluses of the world don't remain concentrated in developed countries, the United States and its allies. But we know that that didn't happen. In fact, the interesting thing was that firstly, the immediate response to the oil crisis of the United States, so-called Volcker shock, was a serious contraction of economic activity because of the fact that Paul Volcker, and he took over as chair of the Fed, decided to put up interest rates, then was double digits, 18–19%, to contract the system, and we contracted the system in a way in which it actually reduced the demand for oil for the period of time. So much so that nominal prices of oil notwithstanding, within a decade, the real price of oil was back where it was prior to first oil shock in 1974. And the second feature of that period was, of course, the fact that
a lot of the surpluses which the oil producers actually got deposited into the international banking system. The part of it, of course, is useful as to be, because they will now actually buy accelerate their own development to such an extent with construction boost and so on. But a huge share of the surplus which are earned as a result of the rise in oil prices and given the sort of energy intensity of demand in the metropolitan countries, those surpluses were actually deposited in the finances. And you had it almost was like a cycle, because you deposit these surpluses in the bank. The banks cannot sit on surpluses, the banks cannot sit on money. They pay interest from the committee, they need to move the money. And the way they move the money was actually to launch a credit board very soon, initially into the libraries. So that's where it's very effective. And when there was a boom fueled by credit, and output tended to rise, demand for energy increased. When the demand for energy increased, the oil surpluses increased. So those traditional oil surpluses were once again deposited into the international financial system. So really, the expectation that there's going to be a shift in the relative position of the power really will materialize in the long-term sense. The second major challenge which came from outside the metropolitan center is, of course, the successful industrialization of a few countries, particularly two. People normally refer to four, Taiwan, Hong Kong, and Singapore. Hong Kong and Singapore. Hong Kong is no more being a separate entity. It's part of China. It's expected to be. Singapore is just a city state. It's a point of transit for some of the purposes. And therefore, you're really speaking of two countries because we successfully industrialized South Korea and Taiwan. And we know that this was celebrated so much because it was so of the sort of historical record that suddenly you actually had two countries which were able to overcome underdeveloped in national group in the per capita income sense. Developed country status. And this led up to these countries being celebrated as models, which actually is a deeply problematic way of looking at them because of the fact that they were actually countries which began their development of like post-Second World War. So the US occupation. South Korea still has a very large number of US bases. We benefited from the special relationship it had in the United States, not only in terms of access to markets, but access to private finance at a point of time when most developing countries were not touched by international finance because they were considered to be too risky. But South Korea, which did not want too much foreign investment because it wanted Japanese capital, South Korea's earlier Japanese colonial. And that in order to keep Japanese capital in place, Japanese were thrown out by the US, both in South Korea. You basically had a situation where they borrowed capital in order to be able to use that technology. And do all that issues, but they not just because there was an implicit sovereign guarantee of US state. So in any case, right from the beginning, they were not really alternative ports, rather they were the very US metropolitan guarantees. They were not really alternative ports to be seen as elements in some kind of a multipolar system. And this was driven home when in 1997, when as they became successful exporters, they came under pressure to in some sense, provide market access to the United States and allies, which essentially meant that they had to open up not only the goods markets, but they had to open up their financial markets. And this resulted in a kind of fragility, which in 1997 led to the Southeast Asian crisis. So that the kind of dynamism which allowed these two countries in a time window which was long enough, where they registered high rates of growth on the basis of exchange, that
even though they reached their country status in the capital sense, they lost the dynamic of the market and it remained developed countries because of their balance, but we don't get that kind of balance. Showing this enormous position, there's a lot of, and therefore we really are talking about the situation where a second opportunity for creating what might have been a significant market for and very soon after mine. But we know now that there is talk today of the market for and that the talk comes principally because of the rise of China. It also comes because of the fact that there is a certain degree of political assertiveness, even if not economic strength, the part of a number of countries, in particular the BRICS bloc, which is vocal in human ways, is attempting to try and have kind of unity without to be able to make it. So therefore, along with China and along with countries of that time, Russia, US, and so South Africa. So there is this expectation that maybe we are in a new multipolar moment, and particularly because of the fact that this is occurring at a point of time when there is a long-term waning in the economic strength in the United States. There's a loss of manufacturing competitiveness, which of course occurred in began to occur in 1970s itself. We know that for decades now, the United States is the deficit country as far as the balance trade is concerned. But it still can export capital. Normally, the deficit country imports capital, but it can export capital because of the fact that it's still want to be the world currency without being exported. We all that. And the second feature of the waning of the United States is some innovation. There is a loss of dominance of the dollar, both in terms of the share of international transactions, trade transactions, and research. Are denominated now not just in the dollar, but in other currencies as well. So this is the context in which we speak of multipolar moment. But today's topic is really international finance of the multipolar. Why should we look at that aspect? I think we need to look at that aspect because the fact that we normally look at polarity in terms of nation, often in terms of states, in terms of governments of nation states. That's the way we look at it. We look at it, China, the United States, Japan, Germany. That's the way we look at it. We use this in terms of the relative strength of states to be able to stand up to the But is that in what sense do the states matter from the point of view of global finance? The movements, cross-border movements of capital, constitutes the outcome of the way in which global finance evolves. But we know that states matter, that because there's a fact that we have resources to bilateral interaction. It's essentially what you can have done with the transfers, so in various ways. A lot of it will come in the form of credit, but a certain amount of comes in the form of grants. We also know that for a long period of time, the direction which capital flow on a bilateral basis took was essentially determined by past colonial relations. So the French sent their money to the French colony, the British sent their money to the British colonies, the Dutch sent their money to the Dutch Indies, and so on. So you actually had an old relationship, an old colonial relationship shaping the direction of growth of bilateral growth. But these flows were significant. The second reason why states are important within this financial field is because of the fact that they are the creators and backers of useful international financing. So, first, the international monetary fund of the world, by the United States, it's allied. So, the United States allows the Europeans to get the headship of the international monetary fund and keep for itself the headship of the World Bank. But we know that it's completely dominated in terms of local structure itself provides states and the allies are just in the power. But even other that
So if we look at the Asian development, we look at the African development, where you can be, all of these Inter-American development, all of these are in fact dominated by one or the other of the principal actors. The Asian Development Bank is dominated by Japan, but Japan is the subordinate of the United States. So, but states matter because of the fact that they are the creative backwards of the international financial system. The important players considerable period of time in agricultural movement of capital. And thirdly, of course, there are the state matters in none. If took it less seriously, it should have taken it much more seriously because we know that the only way in which the world could have come out with Great Depression is because of the intervention by the state. We also know that that intervention of the state itself was inadequate. It's not because of the the Roosevelt moment or because of the New Deal, which really brought capitalism out of the depth of the Great Depression. What brought capitalism out of the depth of the Great Depression was the Second World War. But the fact is that states do come and play a role. Bail out and restructuring agents in times of crisis. So we had the last Steel Act, trying to restructure that within the government in particular in the period after the Great Depression. We had the resolution of the Mexican debt crisis, which was actually a crisis of as much as US banks of the global Mexico and Latin countries. You had the highly indebted for countries initiative, which a lot of these countries, especially often capital, be able to ensure a certain kind of intervention by the international financial institutions to bail out what is the poorest of the highly indebted countries. We have the resolution of the Southeast Asian financial crisis, which required once again significant state. And of course, we had even internet policy said it was a big bailout at the time of savings and loan crisis or banking crisis of the 1980s in the United States. And the big bailout was the 2008 financial crisis. There were trillions of dollars reported to the system in order to be able to bail out the banks. Okay? So you basically have this, but what I like to say is that we should be careful when assessing the multipolar moment as only looking at it in terms of dominance. Because there has been a major transformation which has occurred in the world. Before the Great Depression, there were elements of this, which is the rise to dominance of finance. And the rise to dominance of finance essentially means, for example, if you say that, the British government is thinking of increasing its welfare expenditure because the Labour government. And people say, oh, they can do that because then the deficit will increase and the markets will not profit. What is these markets will not profit? So you're basically saying there is another player out there relative to the state, which actually can influence the way in which the state behaves. And this is not a very good story. I was in the 1980s when you tried to say that, listen, I'm not going to stick by the rules of the game, and I'm actually going to undertake a more sort of proactive fiscal policy, having come to power. And you know what happened? You actually had a situation where there was inflation in France, because there was inflation in France, there was not some degree of threat to that time you didn't have the euro yet. The threat to the French currency, when it was a significant devaluation, then getting to the strategy, and let's go back. So for a long period of time, so when we look at a multipolar moment now, we are not merely looking at the relationship of states. We are looking at the relationships of the state in the context of the existence of a private power, which is much more than the kind of power which transnational firms, etc., had, which essentially the ability to be able to discipline governments, which is what the claim that the markets will not permit governments from doing certain things. Okay? Now, how has that changed? This relationship between the state as a source of bilateral and multilateral finance and
private capital as a source of finance, which has increasingly become important and is almost taking the position of one pole in the multipolar world. So it's not only talking about, we're really talking also about the fact that there exists this entity which can actually, which is disparate, which is fragmented, but which somehow finds in itself a unified power because of its like behavior. And it's coming together in bodies like the Institute of International Finance, represented by the International Monetary System. That it's able to influence what happens. So if you look at the transformation which has occurred, and I think that would help us look at, and I'm just going to use one example for this statement. The first, of course, is that official flows which dominated cross-border flows of capital declines and private flows increase over a period of time. And of course, there's been an explosion after 2008 because of the huge infusion of liquidity in the financial system as a result of the use of basically easy money policy that's extremely cheap interest rate. You inject our volumes into that in the aftermath of the 2008 crisis, we declared at the time of the pandemic and the crisis of the pandemic. And therefore, you have this huge accumulation of liquidity. There had been, prior to this, an accumulation of liquidity for 2 or 3 reasons. One, there was an accumulation of liquidity for the reason I just mentioned, after the deficit, the tendency for the oil producers to deposit their surpluses in the international financial system. But more importantly, a combination of financial liberalization and the decision of the United States to behave as if it did not have a national budget constraint because of the fact that the dollar was too afford, resulted in this smooth expenditures, and these expenditures were not only within the United States, but substantially outside the United States, building its influence in power, and of course the world factory as that war and so on and so forth. So you have all these markets, and you have these yen dollar markets and euro dollar markets, etc. You basically have the two accumulation of liquidity international, dollar liquidity international. But that was be contrast in the period after, in particular after 2008, because of this, as I said, this conscious effort to use the monetary lever as a way of saving the saving that working capitalism, which of course is the rendered prone to crisis by international finance. But the point is, the other transformation which we see that there has been an increase in the share of non-dollar currency as the currency of the non-trade and financial transactions, but still the dollar is not. So it's not a fundamental transfer. And the third, which I think is an important thing, is that it actually reflects what's happening to it, is the transformation of the IMF itself. And the IMF was actually created as an entity which is supposed to ensure exchange-based stability and provide and serve as an end of last resort, so that countries do not respond to regular neighbors evaluation of their currency, but the kind that they are resorted to before the Great Depression, because of the fact that we wanted the stability in order to create the encourage world trade. So we said that there must be this state who actually says that, listen, you keep your current accounts open, much as said on the capital account, we mentioned that we have a 6 foot and a part of the IMF. Otherwise, it really was a focus on keeping your current account open. And if you run into difficulties in terms of deficits, then the deficits are going to be handled not by you trying to overcome the deficit by significant competition evaluation, because that can be damaging for trade and costs for growth itself on the current. So you basically try and manage it essentially to obtain emergency balance payment financing from governments and not to be able to maintain stable currency. Now, compared to that, what is the role of the IMF? That's not the role of the IMF. The principal role of the IMF today is that it has become the interlocutor between private capital, like international creditors, and the less well-established countries of the world, the low and middle countries of the world. So it's no more the entity was created, it actually has become an entity that serves as potentially an independent interlocutor between
international finance, and countries which have these huge liabilities which get accumulated relative to the agents of international finance. Now, why does this liquidity matter? Liquidity matters, because of the fact that there's always in an unequal world, there's always a need for recycling. So there are some countries which are bound to be accumulating deficits. More unequal the world, the more will be the amount of the deficit in other countries doing it. And that the nature of the evolution of capitalism, that there was a very large number of countries which were predominantly producers of value products and importers of value products and importers of manufactured goods. And given the movements in global demand and the terms of trade, the relative prices of manufactured and private goods, they were at the losing end of world trade. So if you actually had an open current account, that if you didn't have significant protection, in some sense, suffered consequences of autarky because of the fact that you cannot use the benefits of international technology. The set of blueprints to relate with the international share. And of course, you cannot benefit the same degree from international trade. But if you actually kept your current account low, you didn't go into significant previous protection. You actually ended up with the current account deficit, which had to be financed, which means you needed access to something since you're not in a position to be able to transform to trade, that is convert your domestic commodities adequately into currency to which you can actually finance your imports. You end up with a deficit, and you therefore need access to that currency. In the world, as we must have discussed, tied up with currency, basically, that since an overwhelming proportion of global trade and global financial transactions with dollars, you basically needed access to dollars. And if you have to look at numbers, the number of countries which required it then and which countries require it today because of this dependence on commodity exports, it is large, and therefore you need this liquidity. So, in some sense, what did you say? That if there is an increase in liquidity in the international system, that should be good because of the fact that you need to recycle. You need the surpluses which rest with the surplus countries to move to finance the deficit of the deficit countries. But now you're actually having a situation where a country which is deficit is saying that it's okay, I might be deficit, but there are other reasons why I can ensure the power of the dollar. And because I can ensure the power of the dollar, I'm going to spend, I'm going to put this liquidity on it. And that liquidity actually seems to provide a situation where you can access dollar liquidity much more easily. Because earlier, you were just dependent on flows through the bilateral route and through the multilateral route. On a state-to-state basis, all through agencies like the World National International Fund. But now you could actually put the liquidity in the market. So it appeared as if this, it would appear as if this is a good thing, that actually there is this increase in liquidity, and it enticed a number of countries, to actually resort to significant borrowing in order to be able to finance the deficit and therefore to increase that deficit. And this actually is, what is the experience? That experience is that this results in a situation where there's an endogenous tendency for dependence on international capital to increase. Why? Because if you have a deficit, borrowers finance the deficit, and you're able to allow your deficits to be larger because now liquidity is being more easily. The larger the deficit, the more you borrow. And then when you borrow, you essentially have an increase in your interest burden. And when your interest burden goes up, if your current account deficit goes up, because that's current account outfit. So if your current account deficit goes up, you have to borrow more. And when you keep doing this, at some point in time, interest rates begin to rise because of the fact that the risk premium country concerned increases because you're seen as being increasingly overexposed to international debt. But more importantly, that a larger and larger share of the export revenue, even your domestic revenues, is now being resorted to paying the interest, and therefore you end up in a situation where you're seen as vulnerable, and if you're vulnerable, the risk premium is higher, and therefore your interest rate is higher, and that increases the current account deficit even more. So there's an endogenous tendency for this to rise. So on the one hand, it seems a good thing
But now you have all these liquidities to be able to ensure recycling without having to depend on the decision of a water and of the president of the United States or the French or the British, whoever maybe you actually can go to the market, which is independent of states, in order to be able to negotiate a deal for yourselves. And because there's so much liquidity, the market is willing to give it to you. And therefore, you become a victim of this endogenous tendency. Okay. Now, the point is, this raises the question. So, what should be the attitude towards capital? And right? The earlier understanding used to be that listen, you should be careful. You shouldn't expose yourself too much to depending on international capital, and then we should have a certain degree of control on capitalism. But if you look at the international financial architecture for a long period of time, in fact, strangely, some shift occurred after the 1997 process. But there was very little. There's an ambiguity about within the sort of formal international financial architecture on what should be the position with regard to capital growth. Are you allowed a certain amount of capital control? Yes, maybe not. It was not clear. One thing was very clear. You have to have an open balance. But when it came to the capital account, it was unclear. So the tendency was that, listen, I mean, so long as you don't impose controls of a kind which actually implies some restrictions on current account flows, I mean, so it's that the individual funds. Okay. Now, in the international financial architecture, besides, the way in which, at the point of time when the discussions took place in Bretton Woods, the conflict between Harry Dexter White and Dominic Keynes, that Keynes had basically said that, listen, we can't allow for a situation where the hierarchy of currency completely determines the ability of countries to meet with their deficits. Because in which case, what they're going to have is only deficit countries will adjust, surplus countries will never adjust. So therefore, the whole idea was that we need an international trade organization, which is responsible to trade, but more importantly, we need a unit of account, the bank form, which is the currency or which is the unit of account in which all trade transactions are settled. And if you have a unit account of that kind of trade transactions, trade transactions are settled, you're not trapped within the fact of, I need to get access to one particular currency. I need dollar liquidity because of the fact that most transactions are denominated in dollars. Transactions are going to be now denominated in currency. You just have to create a system which the surplus bank bonds, the accumulated surplus countries, subject to certain rules, will be transferred to deficit countries for them to be able to finance their deficits. And you're not going to be in a situation in which the power relating to one or the other currency actually is going to determine the ability of these countries to deal with their deficits. Now, this is not accepted. It's obviously not acceptable for Americans, and Keynes might have been possibly more brilliant man of the two, but Dexter White won the day. And we know that didn't go through at all with the West. It was kept out of the international architecture completely. Okay. Now, there were also two other shifts which began to occur as we moved along to the period after the Civil War. Whose period that we have been doing. One, of course, was the big shift which occurred in 1971. It was what was part of the revenue system. Part of the revenue system was the dollar exchange standing. The notion was that the dollar would be lead to go, and all currencies would be to the dollar, and the IMF would actually, as a vendor of last resort, stabilize those exchange rates between these currencies with the dollar, and the dollar's relationship with the gold was to announce, it was fixed. So that's the way in which the world is supposed to operate with the dollar exchange rate. But if liquidity keeps increasing, dollar liquidity keeps increasing, because particularly the period when the United States began to believe that there's no national profit constraint. Obviously, countries very soon are going to say that, listen, I mean, you're sitting with all these dollars, and there's so much excess dollars in the system, so maybe you should start reordering our preferences, and there was a cut.
That's not all the valid, some early signs, but there was a fear. That is, everybody came and, presented every feedback and said that, listen, please give me a little bit of gold that you have in Fort Knox, because we want to hold gold and not the dollar. That's going to become impossible to actually, because you cannot back that much of dollar liquidity with the gold that you have. So Nixon decided to break the link between dollar and gold in 1971. That was a major transformation in the system. So basically trying to say that you were in a world of what was called the fixed but flexible. Countries were allowed within certain range to devalue currencies in a situation of extreme balance between stress. But the whole idea of the world, which it is about the fixed rates, fixed flexible rates, and now we move to a world which is completely floating. Okay, and currencies themselves became financial instruments on which people bet, because there will be relative value movements of these currencies, which will be one another. The second, of course, was that, unlike the earlier situation, which is what we had at the time of the Second World War, where official flows, bilateral flows through bilateral channels and multilateral channels dominated cross-border movements of capital, you began to see an increase in growth for private capital. And as I said, this increased all the more as the accumulation of liquidity, following the oil shocks, following profligacy of the United States government, and of course, the complete boom after 2008. So if you look at it at that point of time, you're basically saying that there was a transformation which was already happening, which is why the IMF had to adjust. And there's a quote here from the then governor of the Bank of Italy, who said that during this period, the international monetary system shifted out of the domain of the official international institutions. The private banking system took over the functions proper to an official institution, which of course was the IMF, possessed of the power to finance balance payments secret here, serving as the emperor's last resort. So you basically are saying that the whole idea that the world system, system of global finance was actually being regulated by an architecture at the center of which was the International Monetary Fund as an agent of the United States. That was no more valid. Increasingly, what you're having is much of the flows were operating through the private group, which essentially meant that the IMF did not have such an important role. In fact, there was a time when people would say that most developing countries don't go to the IMF because you can go to the private system and obtain your capitals without being subject to currency standard. So you basically were saying that the IMF was losing its role. And really, there was to a certain extent a chaotic sort of realm of global finance into which you had moved. Okay. Now, this essentially meant that it was not the introduction of floating exchange rates, but really the expansion of private international capital that was systemically important. And the IMF was no longer the principal source of adjustment finance, as I said, the countries could grow without conditionality and obtain finance, so long as private sector was willing to private capital was, which was to its 19th degree. And basically, the point was the IMF then began to say, let's listen, okay, what we'll do is we'll say that, this obviously leads to difficulty because countries think borrow, right? You can't become with why you should really come more to parents. Then they're not in a position to be able to repay meet the payments due on the liabilities they have, the international liabilities, and therefore they likely to be involved. So the IMF comes and tries to impose an adjustment program. So the IMF's role basically became of being the frontman, the front person, the sort of global policeman for international finance, and basically said that, okay, I've told this country that you have to behave in the following way, because then you'll be able to generate resources to be able to meet your liabilities to private capital, global private capital. And if you're able to, if you meet those rules, then I'm going to give you this certificate of good behavior, and that is going to help you get international finance. So it actually became the aid in a world of fragmented and disparate private capital. It became the agent to try and enforce a discipline not on private capital, but to enforce a discipline on those who actually were the clients of private capital. And the thing that you're talking about was essentially
a whole host of reference of loan repayment, okay? Now, this led to debt dependency, I'm not going to give you the numbers, when they come across the huge increase in debt stocks. This was the two-fold crisis. One, of course, as I said, there's a tendency to increase dependence and therefore widening terms of our deficits. It's vulnerability. And the second, of course, was that a large part of domestic resources was being used to the extent that borrowing was often borrowed, was being used to meet these restrictions. So it also became, so you normally you see these things, so much is spent on paying interest, so much is spent on education, so much health, etc. You didn't see that this was not just a debt crisis, this was a development crisis, which essentially had a different these countries, which had to adopt austerity measures in order to deal with the debt problem under IMF influence, under finance, and of course, they were not in a position to give money to the development expenditures of states also taken on as their responsibility. Okay. So, now the thing is, so the point is, why this is happening? Come back to that multiple. There was this transformation which is occurring in the realm of finance. But there was another transformation, which started, which is that there was a loss of manufacturing of the business and driving their business from US. There was a city of weakening of Japan and Europe, family, it was really more time. This is post their recovery of the world, weakening, and there was the rise of China. And the whole thing became, if you're in a moment of this kind, where you have in a conventional multipolarity sense, you have this change of rates, the change of rates, which is by conventional multipolarity, I say the way you look at multipolarity in terms of the relationship between states. And then there's a larger multipolarity in which you have to place these states in the context of the rise of finance to a position of such power that finance is it's partly capable, but thinks itself significantly capable of disciplining governments. Okay, so how does the evolution occur there? Now, we know that this feature of the multipolar moment really came to the fore after the pandemic, because the vulnerability which had accumulated over a period, suddenly because of the shocks which came during the pandemic and immediately after the pandemic. During the pandemic, after the pandemic, we discussed it was the whole post-pandemic inflation, which occurred in there for the rise of interest rates, as the central banks in the metropolitan countries decided that they had to raise interest rates in order to be able to deal with the inflation. Initially, it was thought that this was a transient inflation, which would go away because of the effect the pandemic had on supply chain, but then it wasn't so much so transient, and that's post-pandemic interest rates was going. You suddenly you have these countries which had to borrow huge amounts of money during the pandemic, and also had to face the fact that money has now been much more expensive because of the fact that, particularly when you want to refinance it, because of the fact that interest rates have gone up in the context of the post-pandemic inflation. Partly, of course, driven by speculation by international trading firms in the context of the Ukraine war, saying that there's going to be a shortage of fuel, going to be a shortage of food, etc. And you had increases in prices which were not supply balancing period with no war. But you had it, and that led to the wave of defaults, and you had a situation where you were back to a world in which you thought to a certain extent you had sorted the problem out. You had sorted the problem out because of the HIPC initiative, you had sorted the problem out because of the IMF coming and putting countries, with some people doing extraction, and you're trying to get the world into a situation of new balance. Where floating exchange rate, where rise of private finance, to still the pandemic situation, using the IMF as we go down as well as the writing of debt, which is what we have to be that debt to cross. But suddenly you found yourself once again back to a situation where indebtedness was huge, default
rates have gone up hugely. You look at the figures of default, see a sudden spike in the number of people, number of people receiving the application, the reported cost. And so the issue became how do we resolve it now? How do you actually resolve this problem now? Because we need to be able to ensure that international finance can continue to function. As I said, you are in this new multipolar world. Now, a feature of that multipolar world was not merely that there's been an increase in private flows relative to official flows, but more importantly, if you actually look at the volume of bilateral flows, the volume of bilateral flows did not decline hugely, it didn't grow very much. But what really happened was that there was a decline in the share of the so-called Paris Club. Paris Club, of what it has like there was an Argentinian wet crisis and these countries because most of the flows are official flows, so they came together to find ways of dealing with the debt cycle when they set up the important booking for the Paris Club. But Paris Club share in bilateral flows and from but bilateral flows were not on that down, and the reason was emergence of one level to 8 level. Period section in Japan, but subsequently one player in particular, which was China. So the thing is, when these defaults began to occur, and it needed to actually one reduce the amount of losses which international finance would suffer because of the fact that it had overexposed itself to currency without actually being able to change the fundamental inequality in the trade. And therefore, they are defaulting now, particularly because of the shock of the pandemic shocks. So you need to reduce, save them completely, but you needed to reduce the amount of losses completely. And you needed to do it in a way in which you can open these economies once again for the flow of capital, because otherwise there is no reason for the existence of this kind of international finance. You need targets for investment and lending. You can actually have this money which is coming and settling in your wards. Okay. And the way in which this was done was essentially that the IMF of the set in its transformed role as the principal in comes and sets an agenda. What is the agenda it says? The agenda it says is, listen, I found as a neutral, technocratic leader. And the first thing I'm going to do is I'm going to give you a debt sustainability analysis. I'm going to tell you how much debt can you sustain in the IMF. I'm not saying stop borrowing, but what is your sustainable debt? So you have debt sustainability. Debt sustainability analysis has, of course, a typical feature of IMF programs of austerity, and the way in which the austerity is not defined is the way in which the austerity is defined, it's defined in terms of actually saying that what you need to do is you need to reduce what's called your DFM, the cross financing needs, which is the amount of liabilities that you need, plus the new borrowing you need in each of the years under the IMF program. So you need to reduce your DFL in order to be in a position where you're sustaining. But secondly, of course, you need to do this in a way in which you actually are in a position, because cross financing needs is borrowing both in dollars and in domestic currency. So you basically need to actually be able to generate the dollars in order to meet your liabilities to the extent that you have a reconstructed set of liabilities, So you need to decide on what's going to be the haircut, which agents will pay, what is the degree to which you're going to produce there. Two, you've got to decide on how this country is going to actually churn out the foreign exchange to be able to meet these liabilities. Now, as far as the first is concerned, there is a problem. The problem was that, listen, you can't expect the multilaterals to argue to take a haircut, because their role is to be able to help the low and middle income countries, for which they use the fact that they have these excellent AAA ratings, which allows them to go and borrow in the international market. Now, the moment you actually have a default, is what a haircut would be, then you're not going to be able to get those AAA ratings with the value, and therefore they would not be able to borrow at those lower interest rates, which means they would not be able to pay the loan trade. So there's no question
because of the IMF. But no question of the World Bank, the ADB, or the other taking on paper. So whatever being the component of the liability to go to the multilaterals, there's no haircut on that. It's going to be very difficult to impose a haircut on the private sector because the private sector is not a subordinate of the state. The private sector, in fact, thinks that's in a position to be disciplined schools, and it sees the IMF as its front person. So what we need to do is to try and see that how much can I reduce the losses of the private sector to be able to persuade, particularly these bondholders, to come to the table and access some degree of private sector. And how do I keep that you're not persuaded? Right? So the structure of the whole process was one in which the IMF said that the way in which it operates is I'm going to send this scheme out there, which is going to do this DSA. Once this DSA is done, it's going to actually say how much of your debt is going to be released and then what's going to be the whole trajectory going to be needs. So who's going to take the cut in order to be able to reduce the external debt? Because without some reduction in external debt, there's no way of resolving this crisis. So they said that the first step is once you give this report, the government concerned, the debtor government, must then go to its bilateral creditors and then get what are called financing assurances. That they must be willing to give the concessions which the DSA authored by the IDAN requires them to give in order to place the debtor country on a sustainable basis. When you say go to the bilateral creditors and get financing assurances, what are you going to do? Most countries are going to China. So you're basically saying that China, which has no really significant role in the management of the IMF, which has slightly increasing no role in say of policy, which has no role in drafting the DSA. He suddenly told that, listen, you got to take a significant haircut because of the fact that we think that that's the only way this can be resolved. And why do you have to take such a haircut? That goes without states. Because unless you don't take that kind of a haircut, you're not going to be in a situation to be able to present a haircut of magnitude with the private bondholders and private banks, commercial banks, to access so that we can resolve the crime. Now, obviously, this resulted in a situation where the immediate responsibility in very different countries, and in some countries, it's not really China, Japan, in some countries, like Sri Lanka or Maldives, there's China, India, depends on where. But across the world, a major player, China is emerged as a major player. And so, what would China's response be? China's response would be, why should we accept this? And in fact, China began to say, why do you treat all the credit which we provide as being bilateral credit? There's some credit which comes from institutions in China, that's why they publicly own, but they are not the state. And they are independent agencies, if they're being the United States, they would be private banks. So we want a part of us to be treat this part of that. We can't treat all the credit as big bilateral in an official sense. So this has resulted in the situation where there were long delays, very long delays in restructuring. Sometimes the delays were time limits, but sometimes the delays was much more than the time limits. And it appeared as if we were in a world which resolving the debt crisis, and which is the world we are in. But what happens is, the way the persuasion plays is, you have the head of the IMF flying down to Beijing, getting the Chinese, if you don't do this, Ghana is going to be in trouble, Sri Lanka is going to be in trouble, you can't understand, we've got this round table, which is actually deciding how we should share our responsibility. China is only observer in the round table. You basically put pressure, and there have been times in which China, one by one, edits, and we actually provide the financial assurance. Because at the moment, it doesn't matter, given the surplus it has. But it basically means that China is trying to say that unless you actually give us a position in the international architecture, which warrants us being the burden carrier in these restructuring processes, it doesn't make sense. So really, if you're looking at, you need restructuring to occur for the field for international finance to open again.
because the role of international finance is to move capital in order to make returns across borders. But if most of these borders get sealed because of the fact that defaults prevent nations from being in bad places to work in, you actually have a problem. You're undermining the reason for the existence of international finance itself. So you need the IMF to be successful. But you want the IMF to be successful in terms of reducing the amount of loan that we have. And you want to find the state, which was the bailout agent. It was not only, as I said, it was not only the channel for IMF controls, not only the channel of Muscat controls, it has always been the bailout. But there are many bailout agents now. And basically what you're trying to say is that there is one set of bailout agents who are more aggressive as states in the flow of capital, and that's what we need to address, and that's becoming extremely important. So the real multipolar movement creates a situation in which we don't know whether international finance will continue to be able to resolve crises in the fashions which will keep to guarantee reasonable existence, which is to make profits, like it's between coupons which are provided in profit. Thank you very much, Professor Chandrasekar, great presentation. So among those great things that you said, I would recall the following. We have to change the financial flow with that notion of financial flow, to that notion of subordinate allies, and then the historical role of the Bretton Woods resolution, the debt implications as well as the history measure, the wave of defaults, but also a significant change in those financial flows and that increasing role of China. So if there are questions, suggestions, please ask them. Anyone? Thank you for the presentation, Professor. Two questions for me. African countries have been making note of the expensive, the premium based on their borrowings from the international capital markets. And from your presentation, you do show that a lot of it has to, might have to do with the bandwidth that you still have also say that there's an increased credit capital flows. And not for sort of marketing necessarily. So a lot of the positioning products are able to start very beyond so yeah. So it's very capital so the matter of the need for regulation. I think there's something gone wrong. But it can you speak louder, then maybe you can hear. Okay. Let me try my best. We are talking about African countries complaining about the premium being raised on their origin. But at the same time, we five countries, speaking of United internal where we think that just because you can look at the international capital market, European mature. In a case where you end up with more sovereign bonds in Europe. We yet still have access to professional financing from the rest of the World Bank and the IMF. So, yeah. So the question
is the development of the gold standard. The gold standard. The gold standard is how the value of currency was fixed to a specific quantity of gold. I'm going to repeat it. Under the gold standard, the value of currency was fixed to a specific quantity of gold, creating stability in exchange rates and facilitating international trade during the Industrial Revolution. So after 1860, Britain, which was a dominant capitalist economy in the world, was based on a gold standard. That's a classical gold standard. But the accumulation of capital led to dynamic changes which leads to the centralization and concentration of capital, which brings us from industrial capital to monopoly capital. And by the end of the century, we had the development of monopoly capitalism and imperialism, which was then further the process of concentration and centralization of capital. But what happened? What happened in the monetary system of imperialism? In a place in South Africa called IDAN, they discovered gold and diamonds. And that strengthened the British economy in the same way it divided and destroyed African societies and African peoples in South Africa, and established a system of human labor which we have not recovered from. J. Crush, in his studies on labor migration and mining economies in South Africa, he said, if an ore body, we have ore bodies. The ore body is what is called a lode. A alluvial gold, placer gold, and lode. He said, if an ore body of South Africa that's similar to South Africa had been discovered in Australia, Canada, or the United States, it would certainly have been left in the ground because of the inability to mobilize the right type of workforce. In other words, it was the specific forms of super exploitation of black labor that enabled the international gold standard on which South Africa was built. So from the gold standard, the British economy collapsed under its own inefficiency by 1913. And by 1931, they went off the gold standard in Britain. And in this interwar period, they set up what is called the Bretton Woods system. The Bretton Woods system was to establish an international system of finance that was based on the gold standard. And the United States dollar, which was the currency of world trade, was based on the principle of, for every $35 that the United States government printed in 1944, there'd be 1 ounce of gold. Did everybody get that? If you don't, I will repeat it. Did everybody get that?
Repeat it. Yeah. The Bretton Woods system, which was to stabilize the international economic system in 1944, when they met at Bretton Woods, was based on a fixed price of gold of $35 to an ounce of gold. This existed until 1971. So the international financial system does not have any anchor today, except the anchor of the labor of the Africans who produce gold. You know what the price of gold is today, this morning? Anyone knows? Does anyone in the audience know what the price of gold is today? Anyone knows? Today, the price of gold is $4,000 for an ounce of gold. I want to repeat. Today, the price of gold is $4,000 when the international system that we are supposed to be working order is based on a system of $35 to an ounce of gold. So what we have since 1971 and 1978 is what is called the flexible exchange rate regime. But let's go back to that Bretton Woods system. Because Michael Hudson, in his analysis of this system, tells us that the only way you could keep the price of gold at $35 an ounce was by repressing the wages of the workers in South Africa. So the international financial system was based on the repression of the wages of workers. And that is the fundamental aspect of the international political economy. So whether it is Crush, Hudson, or the most recent book, 2025, by Rosalind Morris, Unstable Ground, the lives, deaths, and afterlives of gold in South Africa. So the literature is very clear about the international system, and gold rests on the bodies and backs. And it's good that Rosalind Morris books call it the lives and death. So that is where we are. That we have an international financial monetary system that's built on the exploitation of the African people. So we no longer have a gold standard. And although the dollar died in 1971, and the international financial system is built on what I call the military management of the international system. You look it up. I've written extensively on how the economic system is built on the military management. What is called fiat money. Now, since 2009, at the end of the last financial crisis, it introduced a new thing in the world. This is a lot of alphabet. It's called Bitcoin, cryptocurrency, blockchain. You are young people, you'll wrap your head around these things. These are things to conjure to give more power and wealth to those who want to keep Africa exploited. What is the basis for Bitcoin? So the point is, out of South Africa came what is called mining companies. Out of South Africa came the mining companies. Several of the top gold mining companies in the world today trace their origins to South African era mining industry, which was deeply intertwined with racial segregation
and labor exploitation. When you think of a company like Anglo-American Corporation, when you think of Ashanti Goldfield, you're thinking of companies that consolidated their wealth and power based on the super exploitation of Black workers. So the top gold mining companies in the world today, Newmont, an American company, Canadian Barrick Gold, Andeco, Eagle, Polyus, Denmine, Goldfields. These are the top gold mining companies in the world today, who have their roots in the apartheid form of exploitation of labor. And these people have created what is called the World Gold Council. They have created the World Gold Council. They don't produce the gold. They have an organization to consolidate their domination of gold in what they call the global value chain. So these are the companies. And they have the largest reserves of gold to back up their currency. I wonder, we have the gold in Ghana, we have the gold in Tanzania, we have the gold in the Congo, but our currencies are meaningless. How is that? Who makes that decision? That decision is made by our leaders who decide that the value-added process will not accrue in our society. So the global value chain of gold is such where the value comes from the different elements of the chain. What's the first element in the chain? That they call the chain. The first element in the chain is mining. And the least value accrued to the labor in the mine. Because throughout the 100 years of gold as the main instrument of international capitalist trade, African women subsidize the price of gold. Did I repeat that? Or is it clear? Is it clear? African women subsidize the price of gold because the worker working in the gold mine were not paid a wage that is enough for his reproduction. So the reproduction of life in the village, food, clothing, shelter, and all village were carried by the African woman. So the African woman was subsidized in the international gold system. So when we talk about the global value chain, then we're starting with the foundation of it before the men go to the mines who will produce life. So in the global value chain, we have the gold that comes out to the ground under conditions of work that is injurious to the African worker. And then we have the processing and mining of gold. Initial processing, which goes on in Africa, very destructive because they have no concern for the environment. And then we refine gold to meet the standards of the London Bullion Marketing Association. You know, all the gold in Africa. How many refineries do you think in Africa meet the standards of the London Bullion Marketing Association? Only one refinery in South Africa meets the standards. I've been to a place called Takwa in Ghana. And in Takwa in Ghana, I saw the equipment that Kwame Nkrumah had
imported to establish the refinery 65 years ago in Ghana. It was gathering rust. One of the biggest refiners of gold today is a place called Dubai, Abu Dhabi, United Arab Emirates. We're going to come to that in the lecture. I hope I'm not losing you. Are you still with me? Yes. Yes? Are you still with? Yes? Especially those followers in French. So, we're talking about the colonial and neo-colonial reproduction of gold relations, which they call global value chain. So we have the mining, the processing, and refining, at every stage outside of Africa, it accrues more wealth. And then we have the transportation. We don't have even any roads here. We have a good road from Takwa to the port in Ghana. They have good roads in South Africa, but they don't good transportation. Then they enter the industrial stage. And then we have the market concentration in the new stage of gold, which is called financialization. So we now have a called tokens in the cyber world. In other words, gold has evolved beyond its physical commodity and its status into a financial asset with derivatives, exchange traded funds, and futures markets playing a role in determining its value. So we have a whole new international economy which is based on financialization. Price formation in gold markets illustrate the tight concentration and financialization of the industry, where global finance overshadows physical production realities. The disconnect between the price paid at the source, that is the price paid to the worker in Ghana or Burkina Faso or South Africa, and the difference between that price and the bullion market price, make the people in Africa vulnerable. Furthermore, the supply chain transparency has never been there. And in order to model up what they call supply chain transparency, you now have a new thing that they've introduced into the financial media called conflict gold. What kind of thing called conflict gold or conflict diamond? Conflict gold is the gold that is produced under conditions of destabilization when external forces to be able to extract gold without paying for it, induce people who they pay money to go like they did in Uturi in the Congo. And they call it conflict gold. We don't use that formulation. I'm just starting, my friend. I'm just starting. We have even got to the punchline. Yeah. Well, let me just continue with this thing called financialization, because I don't want to be ugly with crypto and all that. So Africa tops the list in producing gold, followed by Asia.
and North America. But I want to go back to what Michael also called the sleep of gold, where the cheap labor in this global value chain, low production costs, structural dependence on exploitation, and the legacy of super exploitation. My friend is Corey Moon, so I should talk about the environmental destruction coming from how gold is produced in Africa, toxic waste, bad products, acid mine drainage, and heat leaching. My friend who just gave me this 15 minutes don't want me to talk about LMC. But this is the new form of super exploitation of workers. It's not an accident that we have informal labor that is not organized in mines. That is called talents in Ghana, and it's called artisanal mining. I have a student now because I plan for the Pan-African Gold Council. And they're studying how this phenomenon called artisanal mining developed. Artisanal mining was not corporations control the return for labor. Artisanal mining developed precisely at the time when the Mine Workers Union of South Africa developed the political strength. When the Mine Workers Union of South Africa developed political strength to argue for better conditions of work in the mines. So mine workers in South Africa, in their struggle to get better conditions, the companies make as much money from harnessing gold with what they call informal mine workers, galamsey, which is the super exploited workers. In Ghana, they come from Niger. At least 2 million in Ghana working in this section of producing gold. The president of South Africa, Cyril Ramaphosa, was himself a mine working official, called out the police to kill workers. The point I'm trying to make is that across Africa, the people who work in producing the gold, whether they work in a formal structure like the Ashanti gold field, or they work as artisanal miners, they have no organization to defend their interests. And we need an organization to defend the interests of the African worker. The capitalists have an organization called the World Gold Council. And the World Gold Council is taking gold from its physical state to create what they call gold exchange trading funds. And they create the network for market intelligence, stimulate and sustain global demand for gold, and they create exchange trading funds. They're taking the financialization outside of where Africans can have any control. And what they have done is take a leap into this cryptocurrency world, the World Gold Council. So African economists are on the defensive. So we are now proposing that we need an organization for the African worker. We need an organization for the African worker, and this organization is called the Pan-African Gold Council. The Pan-African Gold Council will be an organization
of miners and miners at the Miner Sites Association. I'm saying the image I got for this foundation of the Pan-African Gold Council come from Kahama in Tanzania, where in the villages, the miners have their own associations that are linked up to district mining association as part of regional mining associations and state mining associations. And we would want to see this become the foundation for the Pan-African Gold Council. The Pan-African Gold Council would also have small-scale miners, gold traders, bankers, jewelers, mining companies, cybersecurity experts, environmental inspectors, and Pan-African technical experts to set up refinery so that the value chain for gold accrues to the people who own the gold, which are the African people. That is the proposal that we're making for the Pan-African Gold Council. Oh, well, United States of America has now set up a buyer's cartel. The buyer's cartel that the Gold Council of the United States set up is called Mineral Security Partnership. Mineral Security Partnership is a partnership including Australia, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, European Union, United States, Norway. So all the people who do not produce gold, who have refineries, set up organizations to defend themselves so they can more exploit Africa. And we're not doing the work to set up our own. So I'm asking people who are economists here to begin to reconceptualize what we can learn for our brothers and sisters in Asia. In Indonesia, they're setting up what they call a cartel like OPEC. Indonesia said no nickel coming out of the ground in Indonesia can be shipped outside to be refined outside. The European Union took them to court. The United States said no. And they are saying our minerals must be processed in Indonesia so that the value added goes to the Indonesian people. We don't have African intellectuals putting forward such proposals. So let me move towards the conclusion. Yeah. Let me move towards the conclusion. The urgency of the Pan-African Gold Council comes from what we've seen recently in Burkina Faso. Because the deal between Burkina Faso and Cotomax does Burkina Faso able to withstand the machinations of business from United Arab Emirates? What has the United Arab Emirates been doing in the Sudan, in Somalia, in Libya, in the Democratic Republic of the Congo? Our brothers and sisters in Mali, Burkina Faso, and in Niger set up the Alliance for Sahelian States, and we applaud them. But we're not cheerleaders from the side, because everything that happens to Africa happens to all of us. So we must engage our brothers and sisters in Burkina Faso about this deal that they've made
the stablecoin value will be pegged to Burkina Faso's vast mineral wealth, including gold reserves, which have long been underutilized. Burkina Faso has committed up to $8 trillion in untapped gold and mineral assets. This aims to tokenize these resources, creating a transparent and secure digital financial system. You hear that? Burkina Faso wants to jump to the digital financial system. Do they have the technical and the cyber capabilities to move to that level? We have to engage with that. Beyond the technological innovation, the deal is framed as a strategy to boost economic sovereignty and to reduce dependency on foreign powers. For decades, Burkina Faso has been talking about breaking with the French franc. But do you break from the French franc and go to stablecoin? That's the question we're going to ask. Do you break from the French franc and partner with Palm Promox to launch a gold-backed digital currency? Who is behind this company? Go Hines, who is one of the main person pushing the Genius Act in the United States of America, guiding and establishing national innovation for US stablecoins Genius Act, is the plan of those sectors of financial technology capital who want to undermine all banking capital to fight the Chinese in the 21st century and to use Africans as puppets. We have to engage. I met a number of journalists at lunchtime, and they are my brothers and sisters are journalists. Are you investigating this company called Heterodox, which is the largest stablecoin company, which is the cryptocurrency stable? So this strategic partnership, we are arguing, should start with the workers in the mines in the region of Africa. This strategic partnership should be with the workers of Mali, Burkina Faso, Ghana, and Niger, and Senegal. And as young people in Senegal, you should be asking yourselves about the future. What future will we have if the future is one where we are stripping away our assets and depleting the assets which will not be available to support the next generation of Africans? Are we paying attention and to be critically involved in a process of the reconstruction and transformation of Africa, which must start with the African working people, especially those who produce the wealth? I'm going to stop there so we can engage with those. Thank you very much for repeating me and nonetheless staying to the 15 minutes, perhaps even less than that. Second round of applause for. Yeah, we still have some 30 minutes for questions and answers. So if you have any questions. It's going to be. Okay. So we do not have enough time, so we limit it to 3 questions, and we will proceed from there. If you have any questions, you put up your hand and we'll give you the mic. Any questions? Merci beaucoup, professeur.
Nous vous remercions d'abord pour votre exposé qui est très riche. C'est un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, surtout ici en Afrique. Sur le plan politique, nous avons constaté pour ces dernières années, certains États ou bien certains pays ont une autre vision. Alors, nous vous remercions, professeur, pour votre exposé. Sur le plan politique, nous avons constaté pour ces dernières années, il y a des États qui ont une autre vision gouvernementale, comme l'AS, nous pouvons citer le Mali, le Burkina et le Niger. Ce sont des pays aussi qui détiennent vraiment beaucoup de mines d'or. Et actuellement, j'ai une seule question à vous poser, à savoir quel État soutient cette initiative, comment coordonner leurs efforts pour une monnaie commune solide et fiable. Okay, thank you. Let me take all three together first. Bonjour, professeur. Merci pour votre exposé. Bon, ma question va revenir sur le souhait de la monnaie commune en Afrique. Bon, je demande si cela se réaliserait dans le futur. Comment pourrait-il gérer les différences au niveau du continent, par exemple, la différence de la productivité, aussi la différence au niveau des taux d'inflation et aussi du niveau de développement entre les pays africains. Face à cette situation, comment pourrait-il gérer la situation? Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ma question, c'est quel mécanisme de gouvernance pourrait garantir que leur mise en réserve serve vraiment l'intérêt public pour l'Afrique et pas seulement pour les élites? Merci beaucoup. We'll just take another question, final one. Yeah. Thank you. So mine is not an economic question per se, but more of a practical one. Looking at the first question? yes, so looking at the history of Africa and the whole challenge around the wider question of African unity, are there any material conditions that you see today on the African continent that make you particularly optimistic about this new proposition and a very ambitious and exciting one, I would say, that you're putting on the table today? Okay, Professor, you have some 10 minutes to respond to these. I'm really sorry. My friend, please let the people speak, man. They don't, I come 8,000 miles. Yeah, Prof, I understand. We will give you more time to speak in the next section. Yeah, no problem. Merci beaucoup aussi de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. Maintenant, j'avais une question à vous poser. Pensez-vous que la monnaie commune africaine est la meilleure solution pour l'Afrique? Ou bien vous êtes pour la monnaie nationale? Pour la monnaie nationale, quoi, pour le pays. National currency for who? Pour chaque pays. Yeah. Well, let me take that one first. Could you tell me which country in Africa has a national currency? Which country in Africa has a national currency? Can you tell me? Morocco, a colonial state exploiting the people of Morocco, a state that is stealing from the people of Western Sahara. This is what you want us to use as our image? That is tied to French imperialism and Israeli Zionist exploitation of Africa.
most currencies in Africa are tied to the US dollar, the French franc, or the euro. And the Moroccan currency is very much linked up and tied to the euro. When the United States of America fought for its independence 250 years ago, the first thing it said is we must have our own currency. Unless we have a common currency in Africa with one central bank and one monetary system, Africa will always be divided. Neither the United States of America, the European Union, the Chinese, the Japanese, no force in the world want Africa to have unity. They will all tell you must have regional integration and have national economies. I don't know of any economy in Africa that can be called a national economy, because a national economy presupposes that the economy generates wealth within its borders for the circulation of capital and to building up the capacity to lift the living standards of its people. And I don't know of any African countries that has that kind of economy. So I beg to say that the arguments that were made by Kwame Nkrumah in his book, Africans Must Unite, still stands 62 years later. In 2007, there was a conference in Ghana, 50 years after Ghana's independence. And it was agreed that we're going to work rapidly for an African currency. Gaddafi was at that meeting, and Gaddafi said, oh, this is a great idea. Gaddafi set aside $60 billion of Libyan money to say, we are going to be the foundation of the African Central Bank. You know what they did to Gaddafi because of that? You know what they did? They killed him. And you know what Mr. Sarkozy said? We are fighting to save the euro. Because the euro survives on the basis of the fact that we have so-called national currencies. Does Senegal have a national currency? Does it? Or is it a currency that is dependent on the euro? So that's my answer to the first question, to that question. On the second question of whether the goal in Africa will serve the interests of the African workers. That's not a hypothetical question. That's a question that is based on the capabilities of the African workers. I gave the example of the Mine Workers Union in South Africa. The Mine Workers Union in South Africa were at the forefront of overthrowing the apartheid system. The level of democratic participation that exists in South Africa today came from the organization of workers. So the proposition we're making in relation to the Pan-African Gold Council has its foundation in the organization, mobilization, education of the working people who produce the wealth in the mine. So we're not asking for an appeal to the elites. And we are looking for people who will do scholarly work, research to strengthen the African people. That's my answer to that question. The next question is about, this is a question from the economists, the differences in levels, the differences in inflation rate, and the differences of the different economies. That's a reality. But let's take the lesson from the European Union. In 1991, when they wanted to unite the European currency and create the euro, do you think they took those into consideration? What was the inflation rate in Italy and Spain compared to Germany or the Netherlands?
That did not matter to them. What mattered to them was the political unity to stand against the dollar. So they were willing to forego those questions for political unity. Do we have such visionary leadership at the economic and intellectual level in Africa to say, regardless of the difference in economy between South Africa and Lesotho, it is in our interest to have one currency in all of Africa? That is the commitment that comes from having a clear project of reparative economic reconstruction in Africa. Unless we have that mindset, we're not going to go anywhere. And the last question is about the alliance of Sahelian states. This is a welcome development. It's a welcome but fragile development. France is not asleep. And I would want to see Senegal joining the alliance of Sahelian states. If Senegal joins the alliance of Sahelian states, and then we have an alliance of Sahelian states stretching from Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad to the Sudan, then we have the foundation of creating the infrastructure, economically, politically, railways, roads, space, for the development of this region of Africa. One of the positive developments of the alliance of Sahelian states is that the government of France has always said that they were fighting terrorism in West Africa. The Prime Minister of Mali presented evidence to the Security Council of the United Nations to show France is the foundation of terror in Africa. And that is a major contribution. France is a country whose energy is dependent on uranium. France has a nuclear powered electrical system. They have no uranium in France. But France does not want the people of West Africa to have their own currency. And it is our intellectual and political task to break Senegal from the CFA. And when we speak to the leaders of Senegal and the leaders of PASTEF, we say, don't be in a hurry, because we don't want you to break with France and jump from the frying pan into the fire like they're doing in Burkina Faso. We want you to have it clearly thought through so that it becomes a firm political project for the people of Senegal. Because the people of Senegal is certainly not benefiting from the CFA being its currency in this country. So our job and your job is to do that intellectual work and that political work so we can create the new road. Now, I heard a question to say about practical. He said, what is practical? You know, you see, I lived in East Africa at the time when there was one currency in East Africa. Kenya, Tanzania, and Uganda operated on one currency. From 1967 to 1977, imperialism broke up the East African currency and broke up East African unity because it posed a threat of what it could be. East Africa was ahead of the European Union in terms of cooperation and currency deals. So what I'm saying, nothing impractical about it. We have done it before. We have the experience of doing it before. We just have forgotten that experience because our reference points are all from Europe and not from our own experience. Thank you very much, Prof. I have no intention to stop you from speaking. In fact, you are in the opening roundtable, and I'm actually
pushing forward to get into that opening roundtable. So we appreciate your presence and we enjoy listening to you. We would have more time and we would happy to listen to your wonderful talks. And thank you for this brilliant presentation. Yeah, so I have the pleasure to introduce Charles Abogme, the Executive Director for the International Development Economics Associates. Charles has had a distinguished career in politics, in international development, and in civil society. He's a trained economist from the University of Ghana, but also at the Institute of Social Studies in The Hague. I wouldn't say much more than I have. Charles, we have the opportunity to give us the closing remarks. Well, let me thank Comrade Boris again. It's been a while. Only 80 years old. He has just celebrated his 80th birthday. Can we when he celebrates his 90th birthday, we are gathering somewhere. We do not have the time. If we did, the right is thank you. If we did, I would at least have asked you your quick reflections on your experience in the last 3 days. But Ndongo says there's a lot of traffic. We must start the next event at 6 o'clock. So we're going to leave. But let me just say a couple of things and then thank many of you. Guys, let me start with acknowledging those of you here and the many who you have joined online. In fact, we did not have the opportunity to engage them, and to thank you very much for, I believe, in a leap of faith in applying for this 3-day ceremony. Maybe not entirely a leap of faith, but many of you might have heard Ndongo's ambassador before. So let's assume that you're all Ndongo's ambassador disciples. That's a good start. But this is one of many that ideas organizers. So why these events? What we are trying to do as ideas, which is a global South network, is that we want to encourage young people in particular. I think people my age lost our opportunity for fun or revolution and transformative change in Africa. You have the energy. But if you are interested in economics and the social sciences, we want you to understand that economics is not about equilibrium. And economics is not about marginal prices. As economics is about understanding and creatively utilizing the resources around you and transforming that to improve the quality of life whilst preserving nature. And doing so in a manner that is intergenerational. It's about creativity. We want to encourage you that when you study economics, at least for the very minimum, have a nationalist perspective, a sovereignty perspective, at the very least. Better still, a Pan-Africanist perspective, and even better still, an anti-imperialist perspective. Question economic theory on those grounds that will at least be at the beginning of critical thinking. We want to encourage you to read our staff at the IDAN website.
IDS Africa Network will have a francophone focus, which is why we have an office set up here in Dakar. We want to encourage you to keep a network together. We want to encourage you, for those of you who can speak some English for a start, apply for our certificate courses in the future. We want to encourage you to push us to be more helpful for your path of transforming our continent and the world. So thank you very much once again for coming. If many of you got lost, it is because of the different accents from the different lecturers from all over the world, especially in the global south. We want to encourage this South-South interaction, just as we want to encourage a global African interaction. So I would like to thank the lecturers for their lectures. I would like to thank all of you for listening. I also must now thank those who helped to make it happen. First, the director of this museum. They made it available to us, all of these facilities. I would like to thank Dr. Mohammed Lee for this support. Please, let's give him a round of applause. Modu Ndiaye, sitting there, made this happen. I think he will come after you to keep the network going. Let me also thank the interpreters. Hard work. They've been sitting there trying to ignore the fact that they are among us and keep moving between the two colonial languages for our understanding. Let's also thank the caterers. Some of us ate too much, others did not eat enough. Nevertheless, the food was delicious. At least as a Ghanaian, I have proven that the Ghanaian jollof is far superior to the Senegalese jollof. But the Senegalese jollof has beaten the Nigerian jollof. This is fantastic. So let's thank them for this. People have been driving the visitors back and forth from hotels to this place, back to different places, the drivers and the shuttles that moved it. Can we give them a hand of applause? The Ministry of Foreign Affairs have been very supportive, not only for this workshop, but the main conference coming. They've helped to clear some of the difficult parts. These days, picking people up, sometimes woken people up in the middle of the night to solve problems so people get stuck. We express our appreciation to the Senegalese Ministry of Foreign Affairs. I also would like to acknowledge the media. They've been covering. I understand they have worked so hard, sometimes they fix their food, but it's all for the common good and it's all part of the Pan-African spirit. Please keep it going. Thank you very much for making it all this happen. The technical people, the IT folks who have enabled them to connect, to hear each other, has worked reasonably, very well. Those who have been filming us, let's give all of us a big hand of applause. Now, finally, sorry, we couldn't have had a better teacher for the closing ceremony of this 3-day conference. And au revoir. All the planets have to be like that. Check now.